So, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run kó lọ́wọ́ gbogbo wa ní. A lot is going on in that country. Mo ti sọ níbí báyìí ńgbà kan, for me, this is my personal opinion. I think democracy is not a good system of government for us in Nigeria, to be honest. Because Tabanika wo àtìgbà tá ti return to democracy láti 1999, it has been a wasteful system of government for all Nigeria. There is no single Nigeria to lè jáde pé this is a particular dividend of democracy that we have already benefited from this country since over 20-something years that they return back to democracy. It has been ups and down, imbalance, everything. Since Obasanjo láti experience this kind of àwọn àtìgbà tó ti implement Sharia law ní North. Ní kíní ọ̀rọ̀ Boko Haram ti ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀ tó di wípé ó di nǹkan tí apá ò ká mọ́. Ìgbà Jonathan ló ti bẹ̀rẹ̀ sí tó ti open up, and there is no single government tó wá láti lè kọ́ọ̀bù gbogbo insurgency. Number 2 ni wípé ṣé rí gbogbo àwọn politician, èmi làwọn senator, honourable member, they don't love this country. It was quite unfortunate because tó bá love orílẹ̀-èdè ẹ̀, tó bá nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè ẹ̀, ó máa jà takuntakun láti lè rí wípé nǹkan yí padà. Ṣé chairman local government la fẹ́ sọ ni àbí councillor àbí member of senate? Ṣé Dino Melaye tó fi gbogbo owó senatorial district Kwara tó lọ fi kó mọ́tò jọ with a special plate number? Dino ó yẹ kó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n lẹ́ni ni. Yaya Bello ó yẹ kó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Bukola Saraki ó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n ni. Dimeji Lawa ó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n ni. There are many like that. Don't buy ìlú yẹn jẹ́. Former Inspector General of Police nǹkan. So tàbá ní káwó wọn apprehend gbogbo àwọn èèyàn wọn. Àti ìgbà tí EFCC ti bẹ̀rẹ̀, mi ò rò pé the only person tí wọ́n rò pé EFCC ń bá pò tó pọ̀ kò ní El-Rufai, and because of political motivation ni wọ́n ṣe gbé El-Rufai ń sìn tó ń jẹyà lọ́wọ́lọ́wọ́. I mean, when you look at the democracy of it, in this madness of democracy, whatever we call it in Nigeria, there is a lot of rubbish tó ń ṣẹlẹ̀ ní system of government wa tó jẹ́ wípé tó bá jókòó gan tó bá máa ro ọmọ máa wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè yìí? What is going on? Ẹ wo bí insurgency ṣe take, ẹ wo Bọ́lá ń sọ tiẹ̀, ẹni tó wá ní last time náà sọ tiẹ̀, gbogbo every area ní Nàìjíríà ní gbogbo àwọn kidnapper ti occupy ìtàn pátápátá. Kò tiẹ̀ wá síbi kan tó tiẹ̀ save wọn nílùú yẹn yàtọ̀ sí Èkó tí wọ́n sọ. Èkó náà wọ́n máa tó yàgò bẹ̀ ń sìn. Àmọ́ nǹkan tó ń láti gbé wọ Èkó àìtí mọ́. Gbogbo wọn ṣe ń sọ pé Èkó save ògbà tán bá máa yàgò bẹ̀ ẹ̀ ríran wò. Ṣé rí ìjọba wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn kíá? They are not attached importance to the sanctity of human's life. Human's life is nothing to them. Mo ní èèyàn kan lórí platform yìí, ó wà ní ìsàlẹ̀, mo ti rí nísìn láìpẹ́ yìí. It's Air Force ní Nàìjíríà, ọ̀gá ni ní Air Force. Orí platform yìí láti meet, ó ti contact mi àti ẹ̀ ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan. Ó ń sọ fún mi pé ẹ̀gbọ́n òun ò lè sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan fún yín nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Mi ò fẹ́ dárúkọ ibi tó ti ń ṣiṣẹ́, but ó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọ̀gá ní Air Force. Ó ti lọ sí so many missions ní Mogadishu, àwọn ìlú bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ń sọ gbogbo àwọn díẹ̀ ló kàn partially sẹ̀. Ó ń sọ fún mi wípé òun fẹ́ kúrò Nàìjíríà. Ọ̀gá ni èmi àti ẹ ti fi fídíò kọ̀ péra wa tó jẹ́ pé gbogbo star oyè ìràwọ̀ ló wà láyà ẹ̀. Ẹni tí mo ń sọ yìí orí platform yìí láti mọ́ra tó contact mi láti ń sọ̀rọ̀. But kí ni mo fẹ́ fàyọ? Imagine ẹ wo àwọn èèyàn tó yẹ kó dáàbò bo ìlú, ẹni tó ti jẹ́ high rank officer nínú Air Force tó fẹ́ tó kúrò Nàìjíríà. Ẹ rí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nílùú yẹn. Wọ́n ní asúré tètè nínú nǹkan. Wọ́n ní bí nǹkan ò bá le, òun náà máa lé nǹkan ni. Ó fẹ́ kúrò nílé tọmọtọmọ ń sìn. Imagine àwọn tó yẹ kó dáàbò. Because when you look at the system of government of Nigeria, ẹ rí pé gbogbo àwọn politicians wọn care. They don't care about anybody. They care about themselves. They care their well-being. I think there should be like kind of a restructure in the system of government of Nigeria, whereby bóyá àwọn leaders, politicians wọn kan make I don't know how they're gonna do it. Gbogbo àwọn ọmọ wọn kọ́ máa kàwé labroad, kọ́ àwọn náà máa school ní Nigeria, kí wọ́n máa jí àwọn ọmọ wọn gbé, kí wọ́n máa jí ẹbí wọn gbé. Bóyá wọ́n á rí nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Gbogbo àwọn sabbatical leave tó ń fi travel abroad, gbogbo wọn ó yẹ gbogbo ẹ̀ ló yẹ kó scribe off.
kí western world bóyá àwa tá wà ní diaspora ká kọ lẹ́tà sí gbogbo àwọn embassies wọn kan stop Nigerian diplomat kó má wá sí ìlú yìí mọ́. We can do it. This is something we can do it. Apparently signature enough that we don't want Nigerian politicians to come to abroad anymore. Let them stay there and witness what is going on. Gbogbo wọn privilege tó ń jẹ nìyẹn. Kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ti gbé pálí wọn ti sá jáde. Kí wàhálà tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ti sá lọ síta nítorí wọ́n mọ̀ wípé àwọn ríbi táwọn máa lọ forí wọn pamọ́ sí. Tó o bá nífẹ̀ẹ́ ìlú ẹ̀ wá ṣe nǹkan tó dáa. Ṣé chairman local government tán fún lówó wípé kó fi tún constituency ẹ̀ ṣe tó lọ ń gbé bọ́ọ̀lù? Ṣé bọ́ọ̀lù ní problem constituency? Ọ̀nà ọ̀dà councillor local government wọ́n yan ẹ̀ ó ní àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe ọlọ́ra bread àti geisha kò ń pinlé àwọn èèyàn lọ́wọ́. Ẹ máa wo gbogbo system of ṣe democracy nìyẹn. Ìdí nìyẹn tí mo sọ pé for me personally I don't support democracy. Democracy is not a system of government I really love in Africa to say because kò pé wa it's just a wasteful system of government. Ó waste owó, ó waste human resources, ó wait for life. Insecurity. So gbogbo ẹ̀ tàbá ní káwọ́ ó kàn bá gbogbo ẹ̀ kan rí rádaràda torí èmi ò rí benefit kan tá derive nínú democracy kan tó worst ju military regime lọ. Ìgbà ayé military kò worst tẹ́lẹ̀ yìí náà gbogbo kìnnà ọ̀nà Ìbàdàn wọn yẹn free náà. Mo rántí nígbà tí mo wà nífẹ̀ẹ́ màá wọ mọ́tò lẹ́nu géètì Ifẹ̀ lóru màá wá sẹ́kọ̀ọ́. Gbogbo mi làwọn Oṣòdì wọ̀nyí àwọn gbogbo àwọn Oṣòdì àwọn Mushin area gbogbo èèyàn máa délé kò sí wàhálà ọ̀kadà máa gbé ẹ lóru àgbé ẹsẹ̀ náà ọ̀nà lé gbogbo ẹ̀ ń sìn kò sẹ́ni tó lè rìn mọ́ lóru Nàìjíríà. How long are we going to continue on this? How long la fẹ́ continue lórí bullshit tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà? How long? Because gbogbo kìíní o ti wá scaring too much ó ti ń pọ̀ jù. Wọ́n jí mi gbé lẹ́ni wọ́n jí mi gbé lọ́la wọ́n jẹ́ ìbọn kan fò kiri ní Nàìjíríà. Amẹ́ríkà gan tó legalize ìbọn gan mi ò rò pé ìbọn tó wà Nàìjíríà gan àfàìmọ̀ ní oníjùbọn tó wà ní Amẹ́ríkà báyìí. Àwọn tó ní ìbọn ní Nàìjíríà ó pọ̀ jù àwọn tó ní lọ l'Amẹ́ríkà nísìnyí báyìí bá ṣe ń wo gbogbo wọn. Ẹ má jẹ́ àtúnra wa. I think this is high time káwọn èèyàn jáde kán hold àwọn councillor chairman wọn responsible. They should go. They should be in a kind of a mass protest. Let people come out and fight for their right. Because if they are continuing sitting at home, kini mama continue. Because I think they need a revolution. And it should start from the grassroots, from the councillor of local government, from the chairman of the local government, from the governor of the local government. When you about mass, con state house, let them troop in as a mass to their state house and demand accountability from their leader, starting from their chairman local government, councillor. Don't demand accountability. I think maybe something will change because for me, Nigeria, I'm lost. I'm totally, completely lost. But I hope kó tó di pé gbogbo ẹ̀ worst ju bá ṣe ń bá lọ because bí Nàìjíríà ṣe ń lọ bó ṣe ń lọ I don't know what can be the end of the country. I don't know. But as we rightly said, k'Ọlọ́run Elédùmarè kó ṣàánú ilé ayé tá a wà yìí nítorí gbogbo ẹ̀gàn tí ẹ̀yẹ́ yàn mọ́ gbogbo ẹ̀ ti dàjú gbogbo ẹ̀ ti dìdàkudà kò yẹ anybody. And Bola, as far as you said about Bola, maybe I will post something in the group, this will be the first time because I want us to do it in the right way. Let us put it in the group, can put it in such a way that any perfect contribute. That's the reason why I need to talk to you, Japa, on this so that any account. So things like this, people can send it to the organization account, and from there we can be able to know with the board of trustee to know that okay, hand over, so that we can hand over. Most especially Mama So Mama in question, we need to reach out to that woman, in order to give her something. So I try, push here so the platform, and then you can let me know the account. So it will be a one-time something to let people know the reason why we are posting it there, so that it will not raise alarms that why are we going and get policy of things like that. So that's my only contribution for now. Thank you. All right. Who any join? Follow Mr. Isaac, and he will direct you on how to join the platform.
All right, Mr. Adam, once Emma maybe 1-2 minutes. Yeah, professor can leave bole so that me 2026. Japa, truth be told, I'm also part of this platform. And I'm saying this because of, some of the things I experience sometimes when I come on the platform. On TikTok, tí mo bá wà ní orí other platform, mi rò pé ó jọ ẹyọ kan lọ. I'm on one religious platform and I'm on Japa. And that is because mo ti wo gbogbo ẹ̀ lọ, mo ti wò ó bọ̀. Japa platform, more platform tẹ́ni. In fact, you are bigger than TikTok because it might affect a lot of people's lives. And àwọn issue tẹ́ máa address kò tiẹ̀ kì í ṣe issue TikTok at all. Then you, Mr. Japa yourself, the exemplary display leadership tẹ́ máa ń gbé síwájú ẹ̀yin àti Mr. Isaac. In fact, mi ò rí host tí ó lè compare pẹ̀lú yín. It's just amazing. It is an extraordinary platform full of intellectuals. But wọ́n ní kinní kan ba apá àjàò jẹ́ mi mọ Yorùbá yẹn that way apá ẹ̀ gùn jù tán lọ. When I come here and adults cannot reason together and you begin to insult yourself and there's a particular pattern, a particular individual. I want to believe that tí èèyàn méjì Japa àti Mr. Isaac tí wọ́n bá ní this kind of leadership traits, sometimes when I'm looking at Japa, mama wo pé irú èèyàn wo lélẹ̀, you are so calm, tẹ́ bá ń báyàn sọ̀rọ̀ mi tí rí kẹ́ bínú rí. So if people are in your team, ṣé wọ́n lè emulate yín ni? Because when you have people that are about 500 tí wọ́n ń wo programming and you're trying to calm a situation, and see our other elders on the platform are also trying to calm the situation, and we are hearing certain language and certain responses. Kí nìyẹn kọ́ àwa ìyókù tá wà lórí platform yìí? And we are àgbàlagbà dẹ̀ ní gbogbo wa. Àwọn ọmọ kékeré tó bá ń lọ, báwo ni wọ́n ṣe máa kọ́ ẹ̀kọ́ lára wa? I think we should come to a platform and join a community and then see that community as bigger than ourselves. Because tí individual bá ti wà, tí community ò bá wà bigger than that individual, then ó dàbẹ̀ ni pé the leaders and the administrative arm of that community, they need to go inwards. Ó yẹ kẹ́ lọ bára yín sọ̀rọ̀ Neyo, tí Neyo Japa, Mr. Isaac, coach, everybody, tẹ́ bá wà nínú yàrá kan, tẹ́ bá ń gbára yín ní etí, tẹ́ bá wá data lórí platform yìí, ó yẹ kẹ́ fúnra yín ní respect, so that táwa bá ń wò yín, we will see you as one. We will see you as one. Not that pé tí Japa bá sọ̀rọ̀, Mr. Isaac máa sọ pé gbẹ́nu sàn. Mr. Isaac, with all respect, mi tí rí yín kẹ́ bínú rí. Somebody was saying pé bó lẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ obìnrin. I said he's a complete gentleman. That is how I know you. And that is how I know Japa. And that is what I want to be seen on this platform. Ẹ jẹ́ ká reason together. Because platform mi ò rí pé gbogbo nǹkan táwọn other platform tó ń sọ, single mother, èèyàn kan bára wọn jà, èèyàn kan fúnra wọn lóyún, àwọn kan gbé ní. No, I also belong to the women platform o. Mo dẹ̀ wà lórí WhatsApp. So ẹ má rò pé bóyá mo kàn máa ń kọjá lọ. I'm also involved. So èmi feel pé ẹ jẹ́ ká ní bigger picture for this platform. We are helping the people we are helping today. They are going to become something tomorrow. Somebody might become president of America tomorrow. Kó sọ pé Japa ló ràn lọ́wọ́. So don't think whatever you are doing today, you are doing it in vain. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká labor lásán. Mr. Japa, Mr. Isaac, honestly, I just pray that God will reward your effort, because mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe lórí platform, and this platform is bigger than TikTok. Ẹ má jẹ́ ká fi àwọn nǹkan tó wà appalling, something that is irritating, something that should not be accommodated. Don't let us use it láti fi ba platform yìí jẹ́. Nǹkan tí wàá sọ nìyẹn. Thank you, sir. And I'm sorry if I step on anybody's toes. Thank you so much, sister.
honestly appreciate your feedback because feedback are important even in any organization, in anywhere in life. And feedback is what will help you to understand the loopholes and how to adjust. More appreciate the feedback in you from the bottom of my heart. I do, on the behalf of Jackpot Connect, I do appreciate your feedback. I mean, this is the kind of things we really need. I mean, my post here after this this live stream today, Mama sorry, 3 WhatsApp group Utani, because we have a lot of people to post it here. If you're a member of admin on this platform, if anybody insult you or talk to you, calm down. If you know you cannot hold it, just excuse yourself, because to be a leader is not something easy. A leader should learn how to accommodate everything, every sort of things. You accept it, you move on. That is a quality of leadership. And leadership started from kind of the things we are doing here. To be honest with you, me or Monja Barina, we don't know each other, but we are like a brother. Even the same thing applicable to Inayo and Sister Arike. We have our number, we talk privately. So I think what you said is nothing but absolutely true. I mean, in Conti, èèyàn gbọ́dọ̀ pe àkíyèsí sí ni. Tí èèyàn bá fẹ́ ga láyé, èèyàn gbọ́dọ̀ ready láti sọ ara ẹ̀ di àtàn. Sọ́ra ẹ̀ di àtàn kò mean pé o stupid, kò mean pé o ní principle, kò mean wípé o ní personality, kò mean pé o ní integrity. Because I'm saying it openly. Ó yẹ kí n máa sọ pẹ̀lú àwọn admin, but the way you throw it out, I need to address it right away. You know, this thing has a long way to go. Irú Mr. Don náà tó wà ń bíbá iná. You know, sometimes my first one come on, Mr. Isaac, and then I just let it go. Can you say, me need that my argue? I know about No, that is what we call maturity. That is what we call leadership. A leader must learn to accommodate a lot of things. Emulate. You want to lead. Or show an example for when so that people can follow you. They can know that, okay, what he's doing is right. And when you're insult here, can you say, insult your first or see Melanie Trump professor or sit on insult here? Melanie Tinubu professor or sit on insult here. Lori Bobo. So I got on my from Rawa. Most especially, really appreciate the feedback in my sister. I do really appreciate. I'm so sorry for anything that might happen that people might be seeing that discouraging them in this platform. I'm so sorry on behalf of Japa. I apologize for everything that has happened so far. So good. We are just. We want to serve people. That is the mission. Why we are here. We want to serve you. We want to do everything to make sure that everybody won't achieve aim. At least can achieve for part of their dream in life. Thank you so much. Angolari, everybody lo bá mi lókè. All right. Hello, it's my turn, please. Mr. Larry, ẹ bá mi lókè ni, mi kàn sọ̀rọ̀. No. Ọya, mo ti fi ọmọdé yàn yín jẹ. That's okay. Japa. Ṣé fẹ́ sọ̀rọ̀? Ó ní mo fọmọdé yàn yín jẹ, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Well, èmi náà fẹ́ gbàlagbà yàn ẹ́ jẹ. Wàhálà. Ọya fún wọn time wọn Japa. Mr. Larry, no grief for anybody. No grief. Ọya fún Mr. Larry time wọn. Ọya fún wọn. Àbí wọ́n ti mute náà wọ́n ṣe rí network. Mo wà nígbà nǹkan kan ò ṣe network ní America mo wà. Kọ́mọ̀ yẹ pé network ti bá mi jà. Ọya ẹ̀gbọ́n ọya fún wọn time wọn Japa. Network tèmi direct ni láti T-Mobile. Green. Oh, green. Possible. Go ahead. So nǹkan mo kí everybody and Gbọ́láhàn tí nǹkan bá one thing with life ni pé tí ẹ̀mí èèyàn bá yìí wà everything tó bá happen sí yàn láyé yìí ó ń kọ́yàn lọ́gbọ́n ni so probably you the kind of a person tó yẹ pé you live a carefree life that will tell you pé life is not the way you look at it but adúpẹ́ fọ́lọ́run you still alive and adúpẹ́ fún mọ́mì náà tí wọ́n dúró tiẹ̀ because tí mọ́mì ò bá sáré tán sá only God knows what will have happened to you so ọlọ́run àtorí nǹkan ṣe kan lọ́lọ́run anyway ká dúpẹ́ fọ́lọ́run
Then the second thing tí màá sọ ni pé Mr. Japa, with due respect, Ejo, when you are the host of this platform, tí argument bá ti wà tán ti ń try láti sọ pé ẹ ṣe sùúrù you have the power to mute them. No, I want Please. big mẹ́rin wà níbi tán lè mute Mr. Isaac, Mr. Don, Neyo himself. Only mute, only drop. So, èmi ni ẹ mọ̀, mo máa ń monitor àwọn comment yẹn náà. Nínú agbára yẹn kí wọ́n má ní ká ní wá ni. No. Mr. Ìtòrí Isaac, ẹni mi ṣe lò. Japa, Mr. Don, ẹ lè jọ mọ́lẹ̀. Okay, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé tẹ́ bá fáwọn èèyàn ní power tó dà pé to me it's like misusing of power. Torí olùyẹ Neyo ń sìn tó jẹ́ pé Neyo is one of the admin. Ó yẹ kí Neyo, mo ti rí pé it's not somebody tó ní sùúrù lọ títí. But when situation comes like that, just mute yourself. Wọ́n ní ká dọ̀bálẹ̀ fún aráàlá kò ní ká dìde ká má ga. Tí wọ́n bá ní ohun kan tóun gbọ́ láyé yìí ni kóun máa fi fèsì. Olúwo ò ní nísinmi. So there's some things you will gbọ́ wà kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ò gbọ́, and it will not take anything out of you. So mi kò fẹ́ pitch yẹn ni. Then going to ọ̀rọ̀ Nigeria, if we continue to talk about it from now till heaven comes, the same thing la máa sọ. We are all Nigerians. Everything to happen Niger, we all part of it. Èmi máa ń sọ fáwọn èèyàn, mo ní èèyàn Naija, mi ò léèyàn Naija o, but I have no property in Naija. Gbogbo property mi is here. So torí ẹ̀ tó bá ń sọ pé tó máa ń ṣàdúró, gbogbo property mi is here. Mo ní ọmọ Naija, mo ní ìyá Naija, but because mi ò lè gbé Naija mọ́. And àwọn mi kọ́lọ́run túbọ̀ ṣe kí wọ́n yọjú, they all coming over. Because ìlú yẹn tí wọ́n bá ń sọ, wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe ìlú yẹn. Wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìlú yẹn, àwọn tó ń rule wa àtàwọn tó wà influential, they doing it within themselves. That's why nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹ rẹ̀ pé Tinubu ó ń gbọ́ náà rẹ̀ kò gbọ́, and he knows what he can do, but he's avoiding stepping on some toes. But when it comes to playing or toying with people's life, something should be done. Something should be done, because gbogbo nǹkan tó ń ṣe is all about owó. Playing politics with people's life. Ọ̀rọ̀ owó ni. Olú ọ̀gá bọ̀bọ́ yẹn tó sọ pé òun pe ọ̀gá òun block òun. Kí ni ṣé a mọ̀ bóyá ọ̀gá yẹn gan mọ̀ nípa kidnapping yẹn? Bí òun náà kàn fẹ́ make owó ń bẹ̀ ni. Bóyá kí náà ti ń pè farm tó ṣí yẹn, purpose tán ṣe fún nìyẹn. Kan lọ máa káwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kan lè máa gba turn around. Nigeria yẹn, in fact ìlú yẹn, I don't know what to say about that, because torí ẹ̀ tó bá ń ṣàdúrà yìí pé Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ kéré òkòdé lè máa sọ fún pé ìyẹn ò ṣàdúrà tèmi. Ibi tí èèyàn bá wà tí ọkàn ẹ balẹ̀, ibẹ̀ nílé ẹ̀. So America is my home. Nigeria was my country. America is my home. Ìyá mi mo ti sọ fún wọn títí kan wá bí mo ti ń bá ìyá mi sọ since over 20 years, Ọlọ́run ò fẹ́, wọn láwọn ò wá. Okay, nǹkan tí n bá lè ṣe àsọmọ mò ń ṣe, mo dẹ̀ ń lọ every year lọ rí wọn, but wọ́n ti bá mi sọ ti pé bí òjúlé ẹyọ kan irọ́ mi ò ní property, because tí property mi bá wà ń bẹ̀ ibẹ̀ lọkàn mi máa wà. Ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìgbà tí mo ti ṣẹ̀dá Amẹ́ríkà ni mo ti ra ilẹ̀. Ẹ̀mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Màgódò bó ṣe kíní sílẹ̀ ní ilẹ̀ mẹ́ta mo ní Màgódò tí mo fi bínú tà, because èmi tí mo ra lẹ̀ mo mọ bó yẹn plan ra mi wẹ̀ máa fà mí kí n wá kọ́lé ẹ̀yin lẹ́yìn bá mi mẹ́kọ̀ọ́ ni. Ara problem Nàìjíríà nìyẹn, wọn ò fẹ́ mọ bí tó ti rí owó yẹn kí wọ́n ṣáà ti wá kọ́lé ni. So when we keep talking about ọ̀rọ̀ Nigeria, jẹ́ ká máa ṣe sùúrù láàrin ara wa, because nǹkan tó kọjú sí èèyàn kan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. Ẹlòmíì nílò kó ṣe business ní Nigeria, ó make ẹ̀ ń bẹ̀. Àìmọ̀ èèyàn tí mo mọ̀ tán ní business ní Nigeria, at the end of the day wọ́n blame ara wọn. Ọ̀rẹ́ tèmi ti kó owó láti bíbá ìjọ pé millions of dollars ló kó ń bíbá ìlọ Nàìjà. Ẹ̀rí ibi táà Nàìjíríà tàti máa rorí,
He was the local government chairman ní Ọ̀ṣun State. Ìgbà tí táàmù ẹ̀ tán, gbogbo owó tó rí, ó kóyàwó àtàwọn ọmọ ogun wọn wá sí bí ó dé bí torí pé ó kó wọlé rò pé ó easy l'Amẹ́ríkà ni. Bóyá kọ́kọ́ dé ó ra lé, ó ra mọ́tò, ó ra medallion, ó fi ń ṣe cab. Everything was smooth for him. Ó rówó fi ṣèwé. So all of a sudden, everything was going good for you. Ó ní ìwọ ń lọ Naija fẹ́ lọ contest sun house. Abasoti. Ó ta lé. Ó ta medallion. Ó ta mọ́tò ẹ̀. Gbogbo credit card tó ní ó mask gbogbo ẹ̀ out. Owó tó kó lọ sí Nigeria is billions of naira. Tí n bá sọ fún ìgbà tó máa padà sí ọgbà tó kọ́kọ́ dé Naija lọ ra mọ́tò fáwọn afọbajẹ àbí kí náà ń pè wọ́n. Tán ti promise ẹ̀ pé má worry. Mo ń sọ fún kí wọ́n tó lọ àwọn kan wà gbogbo táyìm tí wọ́n wà níbi àwọn kan wọ́n ń tò láti bọ́ sí position ìwọ fẹ́ lọ láti ibi ìwọ jẹ́ pé oyé ọmọ wọn lọ́wọ́ ni wọ́n ti ń retí ẹ̀ pé wà tún wá tó rán mọ̀ pé ó lè ní gbogbo politician. Ó ra mọ́tò fáwọn tó máa ra mọ́tò fún ìgbà tó máa ṣe election primary gan kò wọlé ká má ti wà sọ di méjì ó yẹ àbúrò ẹ̀ tó wà níbí ló send owó sí tó fi ra ticket padà sí bíbáyìí. Ìwọ tó ti nílé tó ti ní mọ́tò tó lẹ́nìtìn bí ó ṣe wá padà sí bí òun rent apartment òun gba káàbù wà. You see people just don't ìlú yẹn I'm sorry yóò dà pé bí wọ́n bá ṣe rí owó ń bẹ̀ ló ṣe máa ná because ó lè gbé ó lè gbà ní nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀ nìyẹn. So tábà ní ká máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká máa ṣe sùúrù láàrin ara because àákọ́ máa bára wa jà ní nǹkan tó ń lọ Nàìjà ń lọ they know what they doing. Yeah. They know exactly what they're doing. All can play politics with people's life. They all about themselves. If them ask me to happen Niger, to resolve Niger, it's revolution. I want to maku. Nigeria will be the same. So that would be my own contribution. So neyo máa bú ẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù please. Kò sí nǹkan tí sùúrù ò kì í ṣe. Téèyàn bá dẹ̀ ṣe sùúrù téèyàn bá ṣe sùúrù no ní sùúrù téèyàn bá sọ̀rọ̀ sí ẹ tó bá fèsì kò mí pé it's not sọ̀rọ̀ sí ni o. You see when we are talking no mo gbọ́ mo understand mo gbọ́ ní sùúrù mo gbọ́ nǹkan tó sọ mo gbọ́ nǹkan tó sọ mo understand mo gbọ́ nǹkan tó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé the moment it takes it further to family I know where you going. But at the same time, that will not nǹkan burúkú ò ní ṣe gbogbo wa. Nǹkan burúkú ò ní ṣe family wa. We all here to make corrections. Hold on. Let him we all here to make corrections. I know you didn't say it directly to him. Mo gbọ́ gbogbo ẹ̀. Mo sọ generally ni abuse anybody. Yeah, mo mọ̀ but you know the situation tí wọ́n bá argue a máa ṣera wa gbọ́ nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká máa ṣe sùúrù àtọ̀tún àtòsì. So sùúrù kò sí nǹkan tí sùúrù ò lè ṣe o. Sùúrù ló bẹ́ mi débi tẹ́mi wà mi ò ní purọ́ fún yín. Because tó bá ní èèyàn tí ò lè gba nǹkan sára mi ò lè gbà but ìgbà tó dé stage kan mo búra mi ń sùúrù ẹni tó bá gbé pẹ̀lú obìnrin gbọ́dọ̀ ní sùúrù anyway. Yeah. God bless you. So Ọlọ́run á máa bùkún gbogbo wa o. Thank you so much, Mr. Larry. Tọrọ ni ká máa sọ. Thank you so much, Mr. Isaac. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Jákòó má bínú ẹjọ́. Mr. Isaac tẹ́ bá gbọ́ mi ẹ ṣé gan fún submission yẹn ẹ ṣé gan sà. Ṣẹ́rí mi ò rẹ́ àti attack personality àbọ̀ family anybody. Mo kàn made mention mo kàn ṣe understand mo kàn kọjá mi lásán ni. Mi rẹ́ àti attack mo ti mẹ́rin today. Ṣe understand? But ṣẹ́rí nǹkan tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa ni pé tẹ́ bá ní pé àwọn individuals wọ́n build hospital ní kinní. Ṣebí Dangote nìyẹn ṣe understand? Ṣe bó ní refinery. Kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń ṣe fún? Ó bọ́ta clearly sọ fáwọn èèyàn náà. Ṣé o ti yé báyẹn? Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò debunk ẹ̀ náà. Ṣé o ti báyẹn? Ẹ wo tax tó ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ wo bó ṣe affect àwọn country. Gbogbo àlàmọ̀ kan tó ti báyẹn tó ẹmọ̀ tó close tí ó ti báyẹn abject poor Nigerians. Epo yìí náà ni. Ṣé o stand by dollar? But kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń ṣe sí? Kò sí. Ṣé o stand? And ṣe rí gbogbo àrí bí ìlú yẹn ṣe rí.
àmọ́ àwọn bandit tá à ń sọ̀rọ̀ nípa yìí àmọ́ iye tó bá yẹn àmọ́ àwọn tó ń sponsor wọn àmọ́ àwọn tó bẹ̀rẹ̀ àní láti máa sọ̀rọ̀ lórí kíní rárá àmọ́ fúnra wa because the government bọ̀ wọn because even Ọbádébóyè yẹn gan sọ nínú ọ̀rọ̀ Ọbádébóyè náà ìyẹn pásọ̀ yẹn ó ló mọ̀ pé ó mọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí wọ́n wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì máàlù yìí náà wọ́n kọ́ọ̀bù wọn náà so kí wọ́n lára fẹ́ sọ Hellstar tó fẹ́ stop kan tó wà nílẹ̀ yìí so ti ń sà so mi ẹ̀rẹ́ àti attack anybody Hellstar but bó ṣe ń dùn mí sọ́bọ̀tà because ẹ mọ̀ èèyàn ni mí mo dẹ̀ bímọ so ti ń sà Nàìjíríà ni mí mo mọ ohun tó jù mí kí tó kó Nàìjíríà Hellstar even ẹ mọ̀ pé for five hours ti pẹ́ gan apá tí mo ti kó Nàìjíríà bọ̀ mo ojú mi rí gbà yẹn kí tó kó Nàìjíríà so mo ti wá kó báyìí sí sà ibi tí mo gbé báyìí sí ti báyìí sà mo ń live happily wẹ̀ pẹ̀lú family mi pẹ̀lú ọmọ mi àti ìyàwó mi Nigerians deserve báyìí wọ́n deserve good life ìlú jẹ́ ti ń sanwó ná tẹ́ ẹ̀ benefit tẹ́ ẹ̀ ń sanwó nǹkan tẹ́ ẹ̀ benefit nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń lò so ti ń sà tẹ́pẹ́ ẹ̀yin lẹ́ ń pay for everything fúnra yín ẹ̀ sà ṣẹ́rí lójú tèmi sà Nigeria ṣe country mọ́ sà so ti yẹn so ṣẹ́rí kan tó ń dùn mí ni ti máa fi sọ̀rọ̀ bọ́ta nìyẹn because wọ́n máa ń touch every time ti máa rí àwọn ọ̀tọ́ pa country yẹn so ti ń sà pẹ̀lú mi máa rí every time sà ó máa ń dùn mí gan everybody wá move sí kò báyìí ń sìn yẹ kó nìkan wá di ibi tí state ẹ̀mọ́ everybody lè gbé sir it's not done sir ó gbọ́dọ̀ à ń gbé abúlé nílò òyìnbó náà à ń gbé village náà ẹ̀mọ́ other countries but ẹ sà àwọn àfi máa ṣe tí gbọ́n máa move sẹ́kọ̀ọ́ tá a máa move sí from one place to another ní Kwara báyìí sìn more than 4 cities ti wẹ́ ẹ̀mọ́ ọ̀fà kéèsì bọ́ pátápátá and gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ pa àwọn ọ̀dẹ̀ sọ́kàn sí ara so kí wọ́n ní ká sọ ẹ sà ṣé ká máa sọ̀rọ̀ bọ́ta ni èmi ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ń dùn mí ń sọ̀rọ̀ bàbá torí ẹ sà abiyamọ ni mí mo dẹ̀ bímọ mi ì dẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́n gbé ẹ̀mọ́ kọ́kọ́ gbọ́n báyìí kọ́ pa ọmọ 3 months ọmọ 6 months 8 years 10 years àwọn ta ní future wa lọ́la ọ̀n lè ṣe kọ́ sí ara so kí ni a fẹ́ sọ sí so tí ń sà so èmi máa sọ pé ń dùn mọ́ máa sọ èmi tèmi o mi against anybody mi against Tinubu but ohun tí mo kọ́ láì kí n pa kí ni pé policy ẹ̀ tó ń ṣe ni mi ò like so tí ń sà so ohun tí mo like nìyẹn ìwọ ló dẹ̀ promise ìyá pé tó bá dìbò lásán o fẹ́ fún Nàìjíríà ní hope so hope yẹn là ń retí kókó fún wa Hellstar ó mọ̀ kó tó di pé wọlé wà because ó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹmọ lọ́wọ́ kọ́líìgì ẹni ibi tó bá débẹ̀ kó wáyé kí ni òun á fún Nàìjíríà ní bẹ́ẹ̀ sí wọn fẹ́ wáyé tàbí tèlọ́ àpọ̀jù títí ẹ̀ gangan yìí lọ́wọ́ ń pè ransom jù tó wá ẹmọ àwọn kí ni abọ́ta àwọn tó bọ́ta ń jẹ́wọ́ tó ní fìlàntè ni wọ́n àwọn tó bí kí ní dárí basoka RPG wọ́n ní fìlàntè kìíní kan ni wọ́n tó bá dẹ̀ rí atúntèkì as joke ẹ sà ṣẹ́ni kọ́lọ́n ṣàánú fún àwọn tó ti báyìí sà tó ti yẹn so ohun tó ń dùn mí nìyẹn mi ò bá dé ọjà onímọ̀tò lọ́wọ́ bá ti yẹn because èèyàn ni wá Hellstar alẹ́ mi tẹ́ anywhere it's my brother but mo máa sọ̀kò tó dùn bọ́ta so bó ṣe rí nìyẹn ṣe gan. inú ilé ara wa ní Nàìjíríà ti bàjẹ́ wá ibi tó ti bàjẹ́ gan nìyẹn kì í ká tó bọ́ síta ká tó máa sọ pé ìjọba ṣe lé ìjọba ìwọ ni ìjọba inú ilé ẹ àti èmi tá a bá ti lè ṣe dáadáa láàrin àwọn ẹ wo platform yìí tatu 1 town síra gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré tó yẹ ká respect ara wa gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà just let it be because a ò lè tún nǹkan ṣe pẹ̀lú nǹkan tó bàjẹ́ nǹkan tó dọ̀tí kọ́ la máa fi fọ èyí tó dọ̀tí mọ́ so àwa fúnra wa á láti ní ọkàn pé no as for me o nǹkan báyìí mi ò ní ṣe nǹkan báyìí ni màá ṣe ẹ wo Nàìjíríà náà ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò síṣẹ́ kò sílé kò sí tán ìyẹn ò tí ì di excuse kéèyàn wá lọ collaborate pẹ̀lú àwọn tó ń gbéyàn pé ó yá o èmi á jẹ́ informant ẹ ṣáà jẹ́ kí tèmi ó yọ bó jẹ́ 1 million lẹ fún mi tẹ́ bá ti gba 100 million ẹ fẹ́ mi ní 1 million nǹkan lára nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin yìí àwọn kì í sọ̀rọ̀ ìjọba àwọn ará ìlú gan mọ ibi táwọn èèyàn wọ̀nyí wà ṣebí inú igbó kan náà rìn débẹ̀ àwọn àmì tó béèrè pé ibo ló ti ń bọ̀ ibo lẹ gbàdé bí báyìí yẹn wọ́n mọ ibi tẹ́ ti lọ spray ìbọn wọn ò ṣe kó àwọn ọmọ ogun lọ́nu gbogbo inú igbó yẹn kán lọ tú wọn lẹ́ẹ̀mbẹ́ pé ó yá ẹ flush wọn out they are not ready to do it ṣùgbọ́n èyí táwa bá lè ṣe tó bá lè ṣe fún ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ ẹ yẹn ìwọ ṣe tó bá lè ṣe fún next door neighbor ẹ ìwọ ṣe now tá a bá lè ṣe fún the next street over ìyẹn ẹ ṣe kó má jẹ́ pé like àwa gan di irinṣẹ́ táwọn bandits gan exploit wa they can get online they can get on the social media kàn dẹ̀ máa tap into your information kàn máa tap into the platform láti mọ irú èèyàn tẹ́ni ìjẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ okay US lẹ́ni wà ibi báyìí ló ń wà okay ó ń sọ pé òun bọ̀ nílé nígbà báyìí èmi gbà pé Ọlọ́run nìkan ló lè yọ wá lọ́wọ́ àwọn èèyàn búburú but Mr. Bọ́lá ẹ má fi ìyá yín lẹ̀ o tẹ́ ẹ bá ti ń plan tá a bá ti rí èèyàn tó fẹ́ help yín kàn tètè àmọ́ pé number 1 person tẹ́ ẹ máa gbé dání òun nìyá yín bó jẹ́ Canada ni bó jẹ́ US ni bó jẹ́ anywhere ni ìyá yín yẹn
ìyá ńlá ni o ìyá gidi ni o áńgẹ́lì yín nìyẹn o so ẹ má fi ìyá yẹn Thank you lẹ̀ so pé ẹ fẹ́ much. travel lọ sí abroad God bless you thank you. Professor, ó máa difficult díẹ̀ pé kó mú yẹra nísà o because tó bá ní nǹkan ẹ̀mọ̀ tó bá ní rọ̀ tó fẹ́ wọlé báyìí sábà ó gbọ́dọ̀ kọ́ parí nǹkan tó fẹ́ ṣe náà kó tó di pé ìyá máa kọ́ wá kí wọ́n bá because lọ gbé Ìyá ìyá máa ńkọ́ bá ṣe tọ́ bá tí lọ wọ́n ṣe gbé yá ìyá wọn ńkọ́ nìyẹn. tọ́ bá lọ gbé ìyá gangan ńkọ́. ìyá máa lọ sẹ́kọ̀ọ́ náà ni ìyá máa lọ gbé lẹ́kọ̀ọ́ ni èkó ló sèfù jùlọ yẹn sọ fún wa ìyá lọ gbé lẹ́kọ̀ọ́ tó ti yẹyìn so apàṣẹ lówó sí ìyá kí lọ gbé lẹ́kọ̀ọ́ èkó ní èmi rẹ́dí èkó ló àti sèfù jù sẹ́ndì Nàìjíríà ń sìn. Mr. Gbọ́láhàn so mo máa lọ sí platform yẹn. kó sáré ọtí ń bí kó sáré lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀gbọ́n wọ́n ti ń develop ilé bẹ̀ sí ìyá lọ gbé lẹ́kọ̀ọ́ Ẹ ṣeun sir. ó yẹ máa jẹ́ ní Ẹ ẹ ṣe ṣeun gan. sir. Ẹ ṣeun, God bless you proper. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ fẹ́ ràn Bọ́lá mo ń bọ̀ kí n sáré àná sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ fẹ́ ràn Bọ́lá hàn lọ́wọ́, you can get to me. Alright, can join her together ká tẹ̀ support ìyá yẹn because ìyá gidi ni. Àwọn ẹlòmíì gan wọn fún wọn ní opportunity, you understand, láti even bẹ̀bẹ̀ àbí láti sọ pé àwọn ò níye bá wọn kàn pa wọn ni. But ìyá tiẹ̀ nínú kò sí yẹn náà ó sì sáré kiri ó lọ get owó yẹn twice. So Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní kò ní jẹ́ kí aburú kó ṣẹlẹ̀ sí kankan nu ẹbí tiwa o, láṣẹ Èdùmàrè. So ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ fẹ́ ràn lọ́wọ́, just let me know. Tẹ́ bá ti ní Gbọ́láhàn, support for Gbọ́láhàn, then I will connect you how to, help him. All right, ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé a ní láti máa bára wa jà lórí bí. If you love Tinubu, if you support Tinubu, we are not saying Tinubu is a bad person. We are talking about his government, that he should do more. Now listen, tẹ́ bá wo United States fúnra wọn, wọ́n ní enough is enough. Àwọn ò san owó kankan fún Iran mọ́. Táwa máa kú ní ká kú. I think Nigerian government need that also. We are not paying no bandit any money. If táwa máa face wọn ká face wọn. Téèyàn kò sílùú tó dáa téèyàn ò ní kú. Already people are dying, wọ́n ń pa àwọn èèyàn every day. You understand what I'm saying? The government not sit up. We have the best army in Africa. Because army to stand in Nigeria now. Not even in Africa alone. Tí Nigerian bad they truly that is what people are saying. But because you love Tinubu doesn't mean when we are talking about our country, the country is not for Tinubu alone. I love him too as a person, as a Yoruba man. You understand? But the country is not for him alone. When we are talking about our country, don't attack me saying I'm bad Nigeria. No. You understand what I'm saying? Support Nigerian government, go on try. But think about what time lára àṣẹlẹ́run ara. Kò sẹ́ni tó máa jí èèyàn ẹ̀gbẹ́ ẹwẹ́n tí tó jẹ́ driver yẹn sì tán dàbọn bò wọ́n lè rí mọ́ láyé. Wọ́n tún wá respect ẹ̀ wọ́n kàn ju òkú wọn nù. Dí náà sọ tiẹ̀ ẹ wo bàbá tó kàn padà nù. Wọ́n kàn sòkú nù ẹran ló máa ń jẹ wọ́n. Nílùú ta níjọba ta lóye. Now àwọn èèyàn kan wá ń compare US pé America and Canada wọ́n ń jíyàn gbé ń bẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká máa fẹnu gbèsè. You understand what I'm saying? It's not the same. Kò síbi tó bá ti ní wọ́n ti jí okay Chibok girl yẹn kan wá lọ jírun wọn gbé níbà kan gbé sálọ. Kini under 15 minutes US government ma débẹ̀ 15 minutes got it pọ̀ jù because right from that street not ma bẹ̀rẹ̀ sí operate káwọn federal tó dé ẹ má jẹ́ ká máa sọ nǹkan tí kò mọ̀ then ibi nǹkan tẹ́mi ń sọ táwọn èèyàn rò pé bóyá mo kàn ń ba government jà bí Nàìjíríà no you can't be in abroad saying Nigeria is good. It's not sounding well. Use your brain. It's not sounding well. To what my Nigeria does, go and live in that country and feel the pain too and see it. Then we can listen to you. There are good people living in Nigeria saying Nigeria is good. Okay. Ibi tẹ́ ń lọ ẹ jẹ́ ká náà wá lọ ká lè rí bí tí Nàìjíríà ti dà kò ń jẹ́ pé wá wà ní in your comfort zone, comfort country. You are now telling us that Nigeria is good. We are the people ẹ jẹ́ ká ẹni kẹ́mi wá gan mi ní lọ because ibi ìpè mi ó pè àwọn ọmọ mi. Likewise every one of us here. Kò séyàn tó máa dédé ní òun okay o Mr. Trump, I don't want this passport again. Take F word to your passport. I'm going to Nigeria. Kò sẹ́ni tó lè ṣe. Oh hard. Torí wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ṣe for life àwọn lè wọ̀lú yẹn mọ́. That is the people we are looking for. Tó máa ṣe wá sọ pé Nigeria dá ni mo ṣe ṣe. Kò sẹ́ni tó lè ṣe. Renounce your passport and go back to Nigeria. Gbogbo àwọn tó rí inú government yẹn wọ́n ní double passport. Gbogbo wọn pátá. Èyí tí ò ní double passport wọ́n ní diplomatic passport tó fi ń rìn. And now we are talking about the common people. Ẹ wo nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ sí ṣé Gbọ́láhàn lẹ máa sọ fún pé wọ́n ṣe party lẹ́kọ̀ọ́ tó máa gbọ́. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà náà. Ṣé Gbọ́láhàn lẹ máa sọ fún àbí dì
lẹ máa sọ pé Nàìjíríà dà kò ní nà yín lóògùn á ta yín lọ́fà náà àbí kó yìnbọn fún yín because òun ló fojú ara ẹ̀ rí àmọ́sàfọ̀ àwa tá à ń sọ̀rọ̀ ẹlòmíì ò dìbọn mú rí nínú gbogbo àtàwà ń bì ẹlòmíì wọn fọwọ́ kan ìbọn rí báyìí pé kó bí àwọn àti ẹ̀ sọ pé service pẹ̀ lọ serve ẹlòmíì ò rí báyìí wọn gbé mọ́ sí ẹlòmíì lè ti rí báyìí tá kàn ń sọ̀rọ̀ so ẹni tó bà tán máa ń bínú tán ń sọ̀rọ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ ṣàrà fi wọ́n lẹ̀ àdáta bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń ṣe nìyẹn ẹ fi wọ́n lẹ̀ torí àwọn náà mọ nǹkan tán face ẹni tán pa ọmọ ẹ̀ tán gba owó lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ tán rèpù ọmọ ìyàwó ẹ̀ tán pọ̀ ọmọ àwọn ọmọ kéékèèké ẹ lè sọ fún wọn pé Nàìjíríà dà o kò síbi tẹ́ lè sọ fún wọn tán máa gbọ́ especially ẹ̀yin tẹ́ wàá nù òyìnbó ẹ jẹ́ ká be very very careful on that aspect ibi tẹ́mi ń sọ nìyẹn mi sọ pé bóyá Nàìjíríà dàbí kò dàbẹ̀ mi ò ní bá wọn sọ torí lóyìnbó lè mi ń gbé that's it. ẹ jẹ́ ká move on. Okay, your time. Jerry, we are in the era of social media where everyone wants to say my own way of life is better, your own way of life is better, this one is better. One thing we should all know is that on a social stream, everyone will have their own life. And we need to try to be careful how we portray, because it's a Niger thing, and I'm not surprised that, oh, èmi bímọ mẹ́ta torí pé wọ́n bímọ kan ilé ayé tiẹ̀ mi dájú tiẹ̀ lọ. It's a Nigeria way of reasoning. And I don't want to go deep to what went on. Let's talk about what we are talking about. You don't need to wait for problem before you japa. If you have a means to japa anytime, you can go out of Nigeria. If you look at the GDP of Nigeria, one of our blessings today is selling of human capital out of Nigeria. What did I mean by selling of a human capital? Any problem gan and resources wa tí ó tó atún láwọn olórí burúkú tó ń kó jẹ kò tó wà already atún wá láwọn wèrè kan tó ń kó jẹ so má dòkun ó jí ẹgbẹ́ àbí kò ní problem kò wá tó máa ní o because many of us that were abroad now decision everybody take at one point to japa. And I do say it. Nigeria only miss anyone. Ẹ má jẹ́ ká mọ̀ wá important. Pé torí pé mo fi Nigeria sílẹ̀. Nigeria only miss anyone. Nigeria ò miss mi láti jọ́ tí mo ti kúrò Nigeria. Kò miss Danfo, kò miss japa. Country will go on. Your life is your life. Since I was born, is one chorus every time. Nigeria is not good, Nigeria is not good, and I don't see it good. In my own way, I don't see Nigeria good. Even not in my generation. Because people build a nation, and mentality of many Nigerians can never build Nigeria for a greater place. We need a total. It's like bí kò kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké yẹn kò lọ yọpọlọ wọn kò wá retrain wọn ní different way láti lè meet up fún better future Nigeria. But ibi tá wà nísìn irú egun wá ṣe train ní gbogbo wa irú family tí gbogbo wa jáde kò sí ẹni tó lè tún Nigeria ṣe for now. So if you have a chance, jáde, go and do what. And for Gbolaran, it's so very unfortunate that it happened to you because you are not the only one in that shoe. Bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí àwọn kan tó ní problem Nigeria lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. And we need to be very careful how we put emotions to people's life. Because when you put emotion to people's life, as a Nigerians, we don't solve any problem. We only talk, argue, abuse, everything. And everyone will go back to their house in the night. We don't really solve problem.
If the way we put emotion, feelings, hey, this is the way we put our energy into solving problem, maybe by today, Bolaran Odise Mojo pe ka mo dawo jo fun ati ni kadaka towo bo tale pe as this Japa we give you this from our side koko lo ma fi maintain life we now. But we are so, it's not our problem. Bí wọ́n ṣe raise wa ni, and that is the reason why people like us, irú èmi máa ń sọ, tí majority of Nigerians máa ń like mi mọ̀ pé ayé mi ò ta mọ́ nìyẹn, ó ti ń bàjẹ́ lọ nìyẹn. Mo mọ̀, because Nigeria want you to please them according to their mentality. I don't look for Nigeria like, I don't want your Nigeria love, because we put emotion into majority of things. We don't solve anything. We love it to echo it for people to feel pity. People to feel, hey, but we never solve any problem. And that is why we move this from 2 years, 3 years that we are on this platform. We talk. We solve a lot of problems also. Not that we don't solve a lot of problems. Japa is doing his own. But if everyone can take, as Basheman pour mind, you are with Nigeria, that Taliban and Basheman pour energy, kini problem, then we first solve ni community me. As low as maternity for aboyun, as low as ko ni US, ko order batani China, ko send some secondary school to ti pari, ki won le be iwo lo àwọn ọmọ tí bàtà wọn já. As in, a lot of things will have solved a lot of problems, because ati mo polori buruku government la ní láti 1999. Because if you want to tell me now, bá ṣe pariwo láyé Buhari náà ni bá ṣe pariwo láyé Goodluck ni, from one own worst sí ni. And the funniest thing ni pé ó máa ń yà mí lẹ́nu anyone tó bá rò pé Nàìjíríà máa dá, mo máa ń wò pé kí ni level education nìyẹn, kí ni exposure rẹ̀. To be real with you, to round up, is insanity for you to think Nigeria will be good. That is the fact. Insanity. Insanity. There is no community that have a type of people that they have as in Nigerians that will build a good country. Possible. But you see one thing, your own Nigeria can be good. One of the way your own Nigeria can be good is that the low passport in Nigeria if you lost America. O lè move láti Nigeria lọ sí Ghana tó bá lówó. O lè lówó Nigeria fi jápa. And lastly, kí n sọ̀rọ̀, ẹ̀gbọ́n tó sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kan, wọ́n sọ ń pa ọ̀rẹ́ wọn tó ṣe local government chairman tó wá sí America. Bí many Nigerians ṣe jí owó Nigeria wá sí abroad tí wọ́n di saint online lónìí nìyẹn. Tẹ́ bá rí irú ẹ̀gbọ́n yẹn online lọ́la, olórí burúkú Nigeria. Olórí burúkú Nàìjíríà, wọn ò ní sọ damage táwọn dá sílẹ̀ kún ó tó kú o. Níbi iṣẹ́, government parastatals, immigration, police, we are all sent in abroad. But tá bá gbé salary sí owó táwọn èèyàn fi jápa, ó lé ní over 90% of Nigeria tó wà abroad ká tó jápa. But we are all sent today, ire o. Thank you so much, Nayo. God bless you. I'm gonna give opinion to what you don't have to be attacking each other, just the way you said it. They're mostly, what can we do for Bola to, back on track? Your little contribution can support him. You understand what I'm saying? So in last week, into Mr. D, he can maneuver himself, but this one, he need our support. If you want to support him, follow him. Or let me know, then I will let him know what you did. All right. That being said, thank you so much, Nayo. Thank you, Mr. Landry. Want to ball it? All right, Mr. Adon. Not that quite local. Japa, before the next person, I have something to say. Hold on. No, I have something to say. He's still the same. No, I'm not even up.
This is what I just want to, I said, when I was talking the other time, I said one thing about Nigerians. And it always amazed me that sometimes when we travel out of the country, Nigerians still travel with us. One thing I want people to know on this platform is that I cannot be Japa, I cannot be Mr. Isaac, and I will never be. If that one will make some people happy, good. If that one don't make some people happy, you don't need to. You see, there is a way. You can put when Nayo is talking on this platform, you can put your phone on the fridge, mute it, and go and be cooking. When I finish talking, you can go and take your phone. Mr. Tick, this all on this thing. But for me to come on a live stream and be like someone, and this is fact. Let me say this. Atonier. If you curse me, I will not keep quiet. I don't care either you like me or is a good kind of leadership. Only someone can see me. I'm a young. Shebi woman eating is odi for sorrow see me. Good. But if you curse me, I will not keep quiet. If that one make me a bad person, I want to be a bad person. I want to be a bad person. But for me to, if that one will take me out of admin, take me out. But for me to come in a live stream and not be myself, trying to be like Japa, try to be like Mr. Isaac, no, I am adult. You see, one thing is this. Every adult know the consequences of their actions. I am not here to sell ice cream. I am not here to make any adult happen. The only thing you can stand against me is that when I talk on this platform, go and bring your fact that what Nayo said is not a fact. Not the way I say it. Because one thing I know, I've never seen in the world anyone that hate truth and facts like Nigerians. So I will not sit down with Nigerians. I'll be trying to play emotional game, try to make you happy on live stream. No. Keke ice cream, muti koja, logi street here. Jek one ice cream, meko wa happy. I did not come to live stream to make people happy. I come to live stream to tell people facts. And fact is it's not pleasant. Truth is you see, truth always hurts people, especially Nigerians. When you tell them now that their pastor will be collecting money for them, they will not do anything for them, they will come for you. Nigeria hate truth. Me, I don't roll with that. And I don't want you to like me on the live stream. So now want one admit to be, even in politics, Babade Dubuwa, Osibajo Dewa, how many don't practice the politics in it? Iyo mi pe tori pe Adedubu Baba Adedubu Shebi Osibajo Shense is not a good man in his own way. Let us stop the coward, Nigeria coward on the live stream. Not all of us have that mentality. I will rest here. All right, thank you so much. Thank you, Moyo. Thank you for the information. The only thing for me, I want to give time for other people, but we don't want to go much about it. We appreciate what you have said. People appreciate you. Let me be clear with you. People appreciate you. People like you. One like, but àwọn nǹkan mi máa ń ṣẹlẹ̀ ńgbà míì tó jẹ́ wípé on real location mo mọ̀ insult mo mọ̀ wípé ó lè ṣe máa sit well with some certain people, but sometimes you need to be calm down. You understand? Àwọn èèyàn rẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú gbogbo nǹkan tó ń sọ most of the time. You understand what I'm saying? But just been calming down. You understand? What I'm trying to say is that tí àwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀, sometimes if you did not give them response, of course you have done it so many times here. Èèyàn ò mean wípé bóyá you don't know what you are doing, quote unquote. You understand me? Try to understand my point, but just calm down, understand people, because you are leading people. You are giving them advice. People follow some of your advice, which is very useful to them as well. But just calm down, please. This is what I'm saying. Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. First and foremost, so more nǹkan tí ó máa ń sọ, and Mr. Isaac mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, God bless you, sir.
Japa. Okay, everybody. Nayo, if there's any way to offend you, understand. If my apology or me, understand. Me let my banja for anything. But at least, but for me, picking mass on Kotonjo or Nigeria, I will keep saying it. Me, ni dakelaye, go possible. I'm a Nigerian, me. Understand. So, but to buy people anyway, although most of them generally me will mention anybody's name. Understand. Me, they mention any family, but more concern me. But if there's a way to touch family, Nayo, I'm very sorry for that. So, my apology for you. So, me, I need to apply anybody. So, gbogbo pátá la nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà. So, and bó ṣe lóòótọ́ bó ṣe anybody, but pẹ̀lú kọ́tà à ń rí àwọn country yẹn wọ́ bó ṣe fẹ́, but èmi sọ bó ṣe bó wà nínú ìsọ́bọ̀tà. So, mo appreciate everybody ṣẹ́gbọ́. Tó bá ní anybody mo ti ṣe anybody ẹjọ́, mo tọrọ apology. But kò ní kí n túgbọ́n kan tẹ́ anybody bá sọ tó bá fún mi ní fake nípa Nàìjíríà kí n máa wá fẹ́ nìyẹn o. That is me. Jápá mọ̀ mi dáadáa. Àmì sáàsì kàtí probability bó mọ̀ mi, so at least ẹmọ̀ mo ti wá ìbáyọ̀ ti ṣe díẹ̀. But èmi ò kí ń rí lẹ́yìn tí ń tèmi o. Tó bá ti lọ́rọ̀ Nàìjíríà ni. I won't stop. But I'm sorry. So to not offend anybody. So where you leaning, go. Yeah, thank you. Japa, respect. Don Ekusuru, thank you for giving them time. Ọlọ́run á kúkú ṣàánú wa, Ọlọ́run á dẹ̀ ṣàánú ìlú wa. Honestly, I can see the passion from each and every individual, from Altman to Nayo to each and every person to this around. It's really disappointing the kind of country, Tani. It's really, really disappointing. One of the most, one of the most highly economical country, Lani. But the fact is, they are not living to standard. They're not living to expectations. Now, I mean, Moba Japa Saron, was that Thursday that we spoke on Wednesday? I was telling you the kind of life Timothy live at the end of the day. Abarawani be. Sometimes a man do sometimes a man back on. To ban sorrow nipa Nigeria, because we were meant to have a nation as against a country. Now, and I'll tell you the reason why we should be a nation, because a nation is a set of people that understands their language, their culture, their common trait and everything. That's more or less like what it should be as against what it was, what it is at the moment as a country. Now, a country to want creative, it's a commercial zone. I mean, taba lo history in Nigeria. Commercial entity ni àwọn law lugard create. Not fi da gbogbo wa pọ̀. So that one le control a regional zone. Nǹkan tó ti da gbogbo wa pọ̀ nìyẹn. Now wọ́n ti da gbogbo wa pọ̀ tán wàhálà tí ń ṣẹlẹ̀. Gbogbo wa gbọ́ya àgbọ́ra wa yé mọ́. Dele gbọ́ra wa yé based on the fact that èmi ò gbédè Igbo ò gbédè mi. Èmi ò gbédè Hausa ò gbọ́ tèmi. Fulani ò gbọ́ tèmi. Just like that. And it is a very big problem today. Kò dele solve ká má parọ́ tọ́ra wa. Kò lè solve. I could see the passion of Neo. I could see the passion of Altman and each and every individual. But the truth is, I need that barawaja. Ema yeka barawaja. Eni tó bá ní issue, ká mọ̀ bá ṣe lè help ẹni. Lè help country wa lórí platform yìí. Ká má parọ́ tara wa. Because the structure is bad. The structure does not make sense. The people that are ruling the country at the moment, oníkálùkù ń ṣe tiẹ̀ bó ṣe understand díẹ̀ ni. Lè sọ̀rọ̀ níbi tí Tinubu wà. Káwọn Fúlàní sọ̀rọ̀ níbi tí Tinubu wà. Kí Tinubu ló ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Kò lè gbọ́ náà, because kò gbédè wọn. Ṣùgbọ́n ní gbédè Tinubu, the same way tí Fúlàní, Mr. Fúlàní tó kúrò ń bẹ̀, Mr. Buhari, bó ṣe gbédè àwọn tiẹ̀ tó lóun fẹ́ create kí ló ti ń pè rail line lọ sí Marada ní Niger. I don't know if you understand. So the kind of entity ta ní as a country shouldn't be what it is. But it is what it is today. And to ban issue, can't help it. Can't actually help our as individual. And as it stands today, let's sort the problem in Nigeria. It will continue like that. And I'll rest there. Thank you so much. Thank you so much, Don. Sharp and straight. Thank you, Mr. Don. All right. Otoni, Mombo Collins. Ajibola, type where you go. Ajibaba, Ajibola no, yeah. Ajibade, because Ajibola. Ajishawa mi gbogbo ẹ. Ajishawa me. Go ahead. Dapa. God bless you. Welcome. God bless you really good. Mr. Niji, Mr. Neyo, Ella, K, Nofita, everybody ni mo dúpẹ́ fún. Thank you, my brother. Ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní follow page yín, interview yín tẹ́ ṣe ní Àgbàlẹ̀tù. The first time tí màá kọ́ rí yín nìyẹn. So àti gbà yẹn ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní follow page join tí mo interview yẹn gangan join náà mo bẹ̀rẹ̀ sí ní follow page yín. A dúpẹ́ f'Ọlọ́run. Thank you. Ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀. Màá bá Gbọ́láhàn
Wow. màá bá dúpẹ́ torí he's old enough to be my son. I get. So màá bá dúpẹ́. Mo dẹ̀ bá Mr. D náà ní last week. Mo bá wọn dúpẹ́. N tó jẹ́ kí n dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé torí pé ní táìmù tí wọ́n kidnap Mr. D yẹn, mo wà Naija ń gbà yẹn. Mo lọ Naija ní December 31st last year, so I get to Nigeria January 1st. So mo dey spend about 70 days in Nigeria. 70 That's, days. yes, because gbogbo wíwá sí mi tí mo relocate to America it's almost 4 years now. But that will be the first time I went back to Nigeria because àwọn tí ní ká mọ̀ máa gbọ̀n ní kíní mọ́ àwọn èèyàn wa ni mo fẹ́, so wọ́n ló gbé mi wọlé. So ibi tí mo bá wọn dúpẹ́ ni pé torí pé táìmì èlèmí náà kọjá àwọn táìmì èlèmí náà kọjá ní Lagos Ibadan expressway yẹn. Ó ní olórin kan sọ pé ibi táwọn kan gbà kọjá tán ṣubú, àwọn kan gbàbẹ̀ kọjá wọ́n yè. Mo ṣe bá ẹni yẹn dúpẹ́, mo ṣe bára mi bá everybody náà dúpẹ́ because ọ̀nà tá à ń sọ yìí thousands of vehicles ló ń kọjá ní ọ̀nà yẹn every day. As we speak, people are still passing through that road. So ẹ jẹ́ kí n padà sórí Mr. Gbọ́láhàn. Ọlọ́run á dúró tiẹ̀. Ìyá ẹ̀ ò ní ti fojú sunkún wọn báyìí o. Ọlọ́run ti jò fojú sunkún wọn báyìí o lágbára Ọlọ́run. Torí pé ẹni tí ò bá níyà láyé mọ́, á mọ iye òbí o, á mọ ìyá o. Ìdí tó jẹ́ kí n lọ bẹ̀ ni pé could you believe pé after like 2 months tí mo padà sí America ń bì ni mo sì mi jáde láyé. Meanwhile condition kan ló gbé mi lọ sílé. Bá tí mo sì mi rí mi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ké. Mo lè lè ti wá kíní kan. A gbìyànjú bọ̀. As what do I have it? I have to come back here because this is where my wife and my child is. I have another child, but another daughter back home, which is an older person. So, ó ní pé mommy ẹ̀ kó appreciate mama ẹ̀ gan. Ó ti pé 3 months mo sì mi jáde láyé báyìí. Mo máa ń ké tí bá rántí pé mi níyà tó máa ṣàdúrà fún mi mọ́. Torí pé kò sí nǹkan tó dàbí àdúrà òbí àfi tá bá ń tọrọ ara lókù. A lè máa ṣàdúrà o, but tí àwọn òbí wa bá kúnlẹ̀ tán bọ́ra sí òwò fún wa lóru tán ṣàdúrà fún wa, àdúrà yẹn máa di gbà. So kó appreciate màmá ẹ̀ gan-an. Tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ jápa ni Ọlọ́run á bá ṣe ní rọrùn o. Àmín. Torí pé ìrìn àjò ẹ̀dá láyé a kàn ń gbìyànjú ni o. Ọlọ́run ló ṣe kíni, Ọlọ́run ló ní gbogbo plan ultimate plan ní ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Tọ́lọ́run bá ní ìrìn àjò ẹ̀ ìlú òyìnbó ló máa wá tó máa ti ṣoríire tó máa ti ṣe gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ kó ṣe inú ayé. Ọlọ́run á jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ lè nílùú tó wà yẹn náà ni. Torí pé àwa kọ́ la kọ kádàrá ara wa. Nǹkan tọ́lọ́run kọ́lé wa lọ́wọ́ là ń bá kiri. Ṣé wàá rọ̀rọ̀ Nàìjíríà? Mo máa ń sọ kíní kan o, ìgbà tí mo lọ lé jápa. Mo rò pé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ loud and clear. Ìgbà tí mo lọlé, mo try nǹkan kan. Kí ni mo dẹ̀ try ni pé torí pé máa ń sọ kíní kan fún yàn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn kan yìí sọ síwájú pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìlú gángan níbi tó kọjú sẹ́nìkan, ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. Èmi máa sọ fún yàn pé no matter what, mo lè wá lóyìnbó, mo lè níwèé, mo lè ṣe everything. Country yẹn I don't know. I'm kind of attached to that country one way or the other. Mo máa ń sọ kíní kan fún àwọn nígbà tí mo lọlé torí mo try mo máa wọ public bus. Mo fẹ́ máa gbọ́ opinion àwọn èèyàn concerning that country. Then mo fẹ́ máa rí behaviors àwọn èèyàn. Nǹkan tí mo rí ni pé ṣẹ́rá àwọn èèyàn wa lákòókò Ọlọ́run sọ pé bí àwọn ọmọ ìlú bá ṣe rí irú olórí bẹ́ẹ̀ ló máa yàn fún wọn o. Ká lọ dìyẹn mú o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni o, kò ń sọ̀rọ̀ mi o. Tí àwọn ọmọ ìlú bá ṣe rí irú olórí bẹ́ẹ̀ ló máa yàn fún wọn. Mo máa ń sọ fún èèyàn pé ṣẹ́rá àwọn tó hàn tí ì sí ìjọba Nàìjíríà wọ́n wọ́ sí àwọn tó wà ń bẹ̀ lọ o. Àwọn tó ti di politician rárá. Àwọn tó hàn tí ì di politician my brother. Tí wọ́n hàn tí ì di politician tó hàn tí ì di nǹkan kan tó jẹ́ pé wọ́n kàn ń ṣèjọba àdúgbò, wọ́n ń ṣèjọba ara inú ilé wọn. Wọ́n worse. Get? Wọ́n worse my brother. Ó dáa ẹ jẹ́ kí n mẹ́sàn-án bùkún wá láti inú government. Now ìjọba tó wà ń bẹ̀ yìí wọ́n láwọn ṣe student loan fáwọn students, àwọn indigent students wọ́n rí pé àwọn parents wọn ò lówó láti rán lọ school. Ó yẹ ẹ máa fún wọn loan kó máa lọ school kó lè fi lọ university education. Nígbà tí government dá NEL fund àbí kí wọ́n pè é lẹ̀
ṣé mọ̀ pé máa ń sọ kíní kan fáwọn èèyàn ìlú kọ́ ló ń jẹ́ èèyàn ló ń jẹ́ ìlú o èèyàn ló ń jẹ́ ìlú o ṣé rí Amẹ́ríkà tá a wà yìí abẹ́ni tó wà ìlú western world kó oníkálukú bá wà tá a wà compromise ò sí ló jẹ́ kí system yẹn máa rọ̀nù o. Yes. Ẹ gẹ́ nǹkan tí mo ń sọ kò sí compromise o. Dápa ṣó possible kí agbèrè wọlé sí ilé ńlá ká fẹ́ gbàwé kí àwa gbé déwájú ọ́fíìsà yẹn tó interview wa àbí káwa rò pé òkè àwa fún lẹ́kùn brabẹ̀ ni ẹ ti gẹ́ẹ̀tì nǹkan tí mo ń sọ ṣó máa compromise. Now gọ́ọ̀mẹ̀ntì dá Netford ńlẹ̀ wọ́n ní kó máa fáwọn ní loan ǹjẹ́ mọ̀ pé wọ́n dẹ̀ lọ create ní àtinú system yẹn àwọn universities wọ́n dẹ̀ increase ṣe mọ̀ for example school tó yẹ kó bí i 50,000 100,000 for example náà san tẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ ti kọ́ increase owó school because wọ́n mọ̀ pé owó yẹn máa wá direct sọ́dọ̀ àwọn ni get wọ́n kọ́ increase owó school gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń sanwó meanwhile àwọn student mi tó yẹ pé nínú wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe mọ̀ bóyá tó wà ní year 1 year 2 ó ti sanwó lónìí ẹ̀ wá dé ṣe mọ̀ pé lónìí ẹ̀ máa lọ sí ọ̀dọ̀ school direct ni get ṣe mọ̀ pé owó tó ti san sílẹ̀ ṣe mọ̀ pé ó yẹ kí school dá padà fún ni pé okay this is your refund government has paid your school fees. Yes. As we speak EFCC investigate about 34 universities lọ́wọ́ Nàìjíríà bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí o. lórí owó yẹn ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń ṣe yẹn àbí system àwọn èèyàn tó ń wọ́n tó yẹ kán run system yẹn. Example number 1 example number 2 wọ́n ń pe kíní kan ní IPPIS independent personal information kíní kan payment system fún àwọn university lecturers get Buhari ló dá kíní yẹn lẹ́kọ̀ọ́ tó kúrò ń bẹ̀ pé kọ́ máa fi sanwó fáwọn lecturer àwọn lecturer táìmì lẹ́ máa ní strike wà pé àwọn lecturer strike pé àwọn they won't be part of those IIPS kíní kankan wọ́n fa kíní yẹn gba Tinubu dé ó settle matter ẹ̀ ó ti yé yín they are trying to pay the money back. Do you know that people in that system they now go and created about 900 and something accounts in 14 banks láti lè wọ almost $1 billion naira. No, Japa ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ fúnra wa now. Get báwo ni ìlú wa ṣe fẹ́ dá báwo ni ìlú wa ṣe fẹ́ dá get my brother calm down neyo ní sùúrù because me as I'm here I follow what is going on at home every time and what is happening here. Okay. Get because you have to follow, you have to be informed. If not, you just be saying rubbish. Get example méjì kan ni mo ti mú wá yẹn. Ní ìjọba tó kọjá lọ wọ́n yan minister pé okay o ibì kan wà o minister of power Mambila Plateau ibì kan ní Mambila Plateau tó bá ṣe iná Mambila bá ṣe generate iná through Mambila Plateau yẹn ó lè tó bu entire 19 northern states ó lè tó wọ́n lò. Do you know that minister about 34 billion owó project tó ń kó fún ẹ ó dẹ̀ kó jẹ́. Ẹ lọ wo background ẹ jẹ́ padà sí background ẹni báwo ló ṣe ṣe ìwé ẹ̀ ṣé èèyàn tó wà gidi nígbà tó wà kékeré ṣé nígbà tó dàgbà ṣé èèyàn tó wà gidi ni ó wá opportunity láti dé system ó wá rí owó ṣé kò ní kó jẹ. a kò mì. Get ibi tí mo ń sọ fún okay nínú ìjọba tá ń lò tán yẹn èèyàn jẹ́ minister of Attorney General of the Federation Minister of Justice ó create òfin pé okay o ẹni tó bá ti kówó jẹ o tó bá ti ṣe investigate náà ti pẹ́ ní kówó jẹ o gbogbo nǹkan tó bá ní o ìjọba máa gbà o òfin yẹn òun ló fight tí Buhari fi sign kó tó lọ ìgbà tó fi yẹn máa kọ́ máa ṣiṣẹ́ orí tiẹ̀ ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ about 212 billion naira báwo lẹ́ni yẹn ṣe kékeré ẹ̀jẹ̀ ká ló béèrè. As we speak 48 houses tó wọ́ ti over 100 billion not ti gbà lọ́wọ́ ẹni yẹn. What are you talking about? Get so this thing is systemic. Kí dẹ̀ ni systemic yẹn àwọn èèyàn ni. Onímọ̀ sọ síwájú pé ìlú kì í make èèyàn ló make ìlú. Get mo dára tó wá sọ síwájú pé Ọlọ́run sọ pé tí àwọn ọmọ ìjọba ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni olórí tó máa yàn fún wọn ṣe máa rí. Get so
wọn kò possible kí Amẹ́ríkà kó àwọn èèyàn láti Amẹ́ríkà kan lọ rú Nàìjíríà o. Nàìjíríà ló máa rú Nàìjíríà o. Kò possible kí Canada kan kó àwọn èèyàn láti Canada ó yẹ ẹ̀yin òyìnbó yẹ lọ Nàìjíríà yẹ lọ rú Nàìjíríà. Nàìjíríà ló máa rú Nàìjíríà. Until we change our mentality because we think everything is about money. Japa, inú ilé tẹ́ wà yẹn, yàrá mélòó lẹ ń sùn? Ibi tẹ́ ń sùn lórí bẹ́ẹ̀dì, ṣé gbogbo ara yín ló gba orí bẹ́ẹ̀dì tẹ́ ń sùn sí? Ẹgbẹ́ kan ni. Until gbàtà bá realize pé tá a bá nílé ogún, tá a ra mọ́tò ẹgbẹ̀fà, ẹyọ kan la máa lò. Ẹ̀sìn tẹ́mi ń ṣe, ó jẹ́ kó yé mi pé aṣọ tó bá wọ̀ sọ́rùn ara ẹ̀, bàtà tó bá rà tó wọ̀ sẹ́sẹ̀ tó lò gbó, mọ́tò tó bá wà tó ti lò ó ní títí ẹ o. Jápa tẹ́ bá ra mọ́tò méjì tó pẹ́ ẹ̀kan lẹ̀ ń lò tẹ́ ń lò ṣẹ́rẹ́ ẹ̀kan tó kù tẹ́ gbé pamọ́ sílé yẹn ẹ̀yin kọ́ lẹ ní. Ẹ̀yin kọ́ lẹ ní. So kí ló dá àwọn èèyàn wa tó yẹ pé everything is about money. Nínú ẹbí wa ní Nàìjíríà tí ìjọba bá yànyàn kan sí ipò ń sìn a máa jubilate. Kí ló tà ń jubilate? A ti rí pé opportunity ti dé táwọn máa kówó jẹ. That is it, my brother. We should tell ourselves the home truth. But like Mr. Neyo said, Nigeria hates to hear the truth. Get mo léèyàn kan ṣáàmà local government ní nígbà tí mò ń gbé Mushin inú iwájú ilé wa iwájú ilé mi báyìí. Ládùúgbò mi ò ń tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀ mi fi ṣe gbéraga àwọn boys máa lọ ń bá because lọ́jọ́ orí tí n bá gbọ́dún kan lọ́wọ́ ẹ̀ máa gbọ́dún méjì lọ́wọ́ ẹ̀ mo kọ́ fìyẹn kọ́ sọ pé mi lè máa lọ bá ẹ̀. Ìgbà tó time kan ní line tí mo wà nígbà tí mo wà Nàìjíríà nígbà yẹn because mo sọ years back ni o mo bá kọ project proposal about 60 something million as at that time because mo sọ mi ọ̀rọ̀ bíi 12-13 years ago mo bá gbé lọ fún aláyé bàbá tá bá ṣe lé tí gbogbo àwọn equipment yẹn bá ti dé oṣooṣù ó ní bàbá ìlànà máa rí my brother kò dá mi lóhùn o. Jerry wọ́n weaponize poverty in this way tó ń dẹ̀ fi weaponize poverty yẹn ni pé tíyàn bá jẹ́ ṣáàmà local government ń sìn ṣe mọ̀ pé allocation tó ń gbà tó yẹ kó máa fi ṣe nǹkan sádùúgbò ṣe mọ̀ pé kò ní ṣe kíní áhòdì kíní ẹ̀ sọ́wọ́ because ó mọ̀ pé àwọn èèyàn máa wá bá òun. Ó dáa mo fún yàn lóyún láti oṣù kéní oṣù kejì tóṣù kẹta tó fi dóṣù kẹsàn-án tíyàwó yẹn fi bímọ mi rẹ̀ ru ọmọ mi plan pé máa ṣe kó mọ ìyàwó mi wá bímọ Jápa ní ṣáàmà lókà má gbà Jápa báwo ni kí ló ṣẹlẹ̀ ìpàdé mi ìyàwó mi ṣe bímọ ni báwo ni wọ́n máa fún mi lówó máa fi ṣe kó mọ òun. Láìfù táwọn èèyàn wá ń lò nìyẹn o àwọn èèyàn náà dẹ̀ ti rí wọn bẹ́ẹ̀ tó máa ti gba location wọ́n á yóò tán fẹ́ yọ ó ti yé yín wọ́n á fi ẹgbẹ́ ìkànsẹ́gbẹ́ kan tó mọ̀ pé àwọn èèyàn máa bá wọn ládùúgbò. Ìgbà tí mo wà ń Mushin àwọn boys wá bá mi ládùúgbò ìgbà mo ń ṣe politics wọ́n fẹ́ lọ bá ẹni tó jẹ́ representative wa ní zone tí mo wà House of Assembly okay wọ́n fẹ́ lọ bá wọ́n fẹ́ lọ gbà wọ́n fẹ́ lọ gbà wọ́n fẹ́ lọ gbowó kílẹ̀ tẹ́ máa lọ gbowó. Ẹ̀yin boys ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan sádùúgbò tó yẹ pé àwọn ará àdúgbò máa fi máa rántí wa. Wọ́n ní irọ́ ní ẹ̀gbọ́n àlè ṣe mo ní ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ǹgbà tán lọ bá tí yẹn ní òkè kí nìkan tán fẹ́ wọn láwọn fowó mo dẹ̀ lọ bá yẹn lẹ́yìn má dá wọn lóhùn o. Àdúgbò wa a máa ń ra omi ni o ṣe bọ́ọ̀wù fún wa ìyẹn lè ṣe kí ni ó dẹ̀ ní òkè èlò la máa ṣe bọ́ọ̀wù at that time 200 something thousand ó dẹ̀ ní generator èlò bí 200,000 ó dẹ̀ ní kí wọ́n á ṣe bọ́ọ̀wù ó dẹ̀ gbé generator sí. Ìgbà tí wọ́n rí pé àwọn lọ́ba kò fáwọn lówó máa ń pa àwọn bọ́ọ̀sì mi ṣé ìgbà táwọn èèyàn ń pọn mí ń sìn ṣé wọ́n ní máa ṣàdúrà fún yín ládùúgbò get ṣé wọ́n ní máa ṣàdúrà fún yín ládùúgbò kẹ́ bá lọ gbowó tẹ́ bá ti gbó tẹ́ bá ti fi jẹun ó ti tán. So Nigerian problem àfi táwọn èèyàn bá change mentality wa o tá bá realize pé wọn ò ní kóyàn wá fún wa láti Ghana láti Côte d'Ivoire láti America wá bá rúlù lu wa àwa la máa rúlù lu wa o. Ìlú wa ethnicity tó wà ń bẹ̀ is over 200 languages tó wà ń bẹ̀ is over 400. How do we understand ourselves? How do we sit down and understand the way we can govern ourselves at peace? Jápa bí tílẹ̀ mọ́ Nàìjíríà lé ní ẹ máa wà wọ́n bá àgbèríko yẹn o wọ́n gba sálárì tó ń gbà èmi ò pé 200,000 o wọ́n ń gun mọ́tò ńlá dẹ̀ndẹ̀dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ pé báwo náà ṣe ń gun mọ́tò ńlá mo ní information lọ́wọ́ tí mo máa tó mo ní àwọn tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó yẹ pé mo ní information lọ́wọ́ tó yẹ pé
tẹ́ bá mọ̀ nǹkan táwọn ọba yìí ń ṣe ní locality wọn jápa ẹnu ayá ìbọn mi ní sọ wọ́n ń gun mọ́tò ńlá wọ́n ń travel wọ́n ń wá sí Amẹ́ríkà wọ́n ń wá sí London lọ ń ṣọlídé ẹ bèrè lọ́wọ́ pé ṣé òun náà ń ṣe àbọ̀rọ̀ mi yẹn àdúrà mi ni pé gbogbo àwọn tá a wà lájò Ọlọ́run níjà àárín bí tó ti ń ṣe àṣìbọn àbọ̀n ní bà wá o àṣìbọn tá a bọ̀n ní bà wá o kò síbi tó save 100%. That's my own belief. There is nowhere that is safe 100%. But ó dájú bí ọ̀rẹ́ mi kan máa ń sọ wá ní ají kò síbi tí wọ́n ti ń kéde alẹ́ bọ́n ṣe ń kó ló yàtọ̀ o ìlú tá a wà iná nǹkan ń ṣẹlẹ̀ o but Ọlọ́run ní jẹ́ káwa bá àwọn rìn jọ́ débi ń pọ̀ náà o Mr. Neyo Canada gbogbo wa Ọlọ́run ní jẹ́ àrìn jọ́ débi ń pọ̀ náà o àwọn ọmọ ọ̀nì yọmọkọ́mọ o Mr. Gbọ́láhàn Ọlọ́run bá mi dúró tiẹ̀ o Ọlọ́run bá mi dúró tiẹ̀ o ìrìn àjò ayé ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o Ọlọ́run á jẹ́ ká làjà o kò sẹ́ni tó lè wáyé ìjà okun láyé kò sẹ́ni tó lè wẹ̀já àfi tá a bá ń tanra wa ló kù tó ní kálukú bá dé bus stop á ṣe kí ni abọ́lẹ̀ ó dàbọ̀. Thank you so much Aji Baba. Wow, that's a wonder. Àwọn èèyàn kan tún gbòtú pé jápa fún time tọ̀rọ̀ yẹn wọra tọ̀rọ̀ bá wọra àwọn èèyàn máa ń mọ̀. God bless you my brother, I appreciate you. All right, let's continue to the next person. Ṣé Collins na be my lord? Collins. Collins go break my neck. Come on your microphone. Collins. Yeah, Eshegon. A lot of people have been vexing about the situation of Nigeria. And I will not blame a lot of Nigeria actually, because they don't even know the terrain or the territory called Nigeria. And they don't understand the group of people that make up Nigeria. And when it comes to political wise, there's a way and what everybody wants within Nigeria. And I've always said this, people that are indigenous to that country called Nigeria want different things within Nigeria. The only people that actually think that everybody wanted the same thing is the Yoruba people within that very space, who think Nigerian first before their ethnic group, because they told them that they are Nigerian first. But other ethnic groups don't think like that within Nigeria. You'll be hearing Northern agenda. You understand? If Nigeria is one, the Northerner will not be saying that if they don't give them certain things in the north, this is what is not going to happen. Goodluck Jonathan built Almajiri school that is about 120 pieces, I think, schools. Those schools are dilapidated now. Nobody's going there. But they will tell you that they need 90 billion to go to Hajj. And if you don't give them that kind of money, you understand, you're going to be the federal government is in trouble. That is what the North want in Nigeria. They want their own Islamic nations. The eastern region of Nigeria wants something else. If you are in a country where every region wants different stuff, you understand, you are going to be having chaos. Not everybody wants the same thing. On this platform, if all of us want different things, there's going to be a problem. I want to be where Japa is, and I want his position. That's what is going on in Nigeria. In fact, there are some political kidnapping that is going on currently that the opposition are currently using so that they can reduce the current government into nonsense. You understand? There are political harm of these kidnapping things. And I'm not going to lie, I've been part of this government, but the serious thing is that the funniest thing is it's going to get worse, because moving towards the election, it's going to get worse. Because that's some opposition who doesn't know how to play opposition, but the only way is to use insecurity to place their own opposition. You understand? So that is how Nigerians have been reduced to in these current dispensations. You understand? I have talked about what different groups want within Nigeria. And the only thing I've ever known in my life, that majority of country, they are created on ethno-linguistic line. It is only many African nations that are just born together and they use some things to draw us, and we are now existing in the same place, and we are telling ourselves that, we are just one people, let us rule together. If you allow some people in your spaces, they are going to take over your spaces, and there's nothing you can do. It's happening in Yoruba land.
is happening in different places in Nigeria. You understand? All of these kidnapping things that we are talking about, we blame the government, but how many of us on this platform that we are here can actually send one of our brother in Nigeria to help us set up a business that has nothing to do with the government? You understand? Oh, brother, oya bá mi ṣí barbing salon kan kájọ máa make owó so that one náà máa lè máa ṣe business yẹn. Ìwọ fún ní 6 months. Fayose, that boy, Isaac, you know, open Amala joint in Abuja. Kolo 6 months. Amala joint ti bàjẹ́. Is that government? Wọ́n ti ta generator ẹ̀ kó tó di kó dé. Kó tẹ ṣe pé wọn ò tiẹ̀ bá màlà nínú cooler or anything. Is that government? Is that the government náà ló máa hold àwọn èèyàn accountable? You understand? There are many of my friends who have started business in Nigeria. The only thing to máa ń gbẹ̀yìn business ẹni pé kán lọ gbé aláàfáà wá àti pastor kó wá máa bẹni tó ṣé owó àáfáà yẹn àti pastor yẹn ló máa dáwó yẹn padà. You know, and there was one of my friends that the pastor was praying, ẹ dáríjì wọn, Ọlọ́run máa wọnú yín, Ọlọ́run máa pèsè fún yín, kò ní dá fún yín pastor. You know, because it is the truth. Àwọn yẹn wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n ti wá fún wọn ní ìdá mẹ́wàá nínú owó tí wọ́n jí láwọn boys wọn. Ẹ dẹ̀ ti gbà nínú ẹ̀, ẹ̀yin yẹn náà lẹ ti máa padà wá. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ni Ọlọ́run máa ń dáríjì ní Nàìjíríà. Ìjálè tó bá ti lọ gbé bá àwọn pastor tó ti fún wọn lówó tó yẹ kán gbà. Kò ní dá fún pastor Collins. Yeah, kò ní dá fún wọn náà. Okay, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé nǹkan fún yín. Ẹ máa gbọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún yín. Okay, èèyàn kan lọ kó owó director of kíní ó kówó jẹ. Torí pé k'Ọlọ́run bá dáríjì nínú owó tó kó yẹn. Ó kó bí 1 billion naira jẹ. Ó wá sí church. Ẹ ti understand? Bó ṣe dé sí church, ó wá sọ fún àwọn pastor wa ní bàbá wa nínú Olúwa ti dé o, kò wá church yìí ní wèrè o. Wọ́n wá mú wọ́n fi síwájú. Gbogbo àwọn tó ń wá sí church tẹ́lẹ̀ wọ́n fi wọ́n sẹ́yìn. Wọ́n wá ní kí gbogbo yín dìde dúró kẹ́ dìde dúró fún ẹni tó ní yín lára. You understand? Ẹ̀yin náà wá dìde dúró fún ẹni ní lára yín. Wọ́n tún ní kẹ́ náwó sí kẹ́ gbàdúrà sí. Ẹ̀yin náà gbàdúrà fún. You understand? Gbà tó wá ń lọ ní wèrè, ó wá fún pastor ní 20 million. Pastor kan announce ẹ̀ fún yín ni pé bàbá fún wa lówó, owó yẹn dẹ̀ pọ̀. Pastor máa ra jeep nínú owó yẹn tẹ̀. Ó máa enjoy ara ẹ̀. Ẹ̀yin tó wá kù sínú church tán ní lára yẹn, wọ́n wá ń sọ fún yín wípé wọ́n ti gbé gba ọrẹ sílẹ̀ síwájú pé kẹ́ wá máa jó jíjó tayọ̀ kan wá kó owó tó kù sọ́wọ́ yín pé kẹ́ wá máa filẹ̀. Ẹ̀yin náà máa jó, ẹ wá máa fowó yẹn lẹ̀, ẹ máa rẹ́rìn. Olúwa ó ṣé ó kí ní ṣe wọn gbọ́dọ̀ mú nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn o, wọn gbọ́dọ̀ mú o. Wọ́n wá máa fi jó tayọ̀. Owó tó ṣẹ́kù sí wọn lọ́wọ́, àwọn náà tún máa fi sílẹ̀. Ta ló lè tí bá ṣe àwọn pastors wọ̀nyẹn? Àwọn ló máa gbà lọ́wọ́ politician. Àwọn ló tún gbà lọ́wọ́ aláìní tó wà Nàìjíríà. The same people that will let you believe that God will forgive you all your sins. That is why you cannot even start up a small business in Nigeria that can help Nigerians. The last time I was here, I spoke about people that built America. Thank God the Americans were able to get over certain things in their own period of time. They went through all this period. Their own was even worse. During different civil war that they went through. But they'll get over it. But ṣeré ìtawà tiẹ̀ ní lọ́wọ́ ń sìn, a ní problem kan. Religion wà lára problem wa. Don't contribute sí larger problem wa. Èèyàn tó ní Number 1 Collins is the number 1. Is the number 1. Èèyàn tó ní ìṣòro tó yẹ kó lọ máa wáṣẹ́. Wọ́n ní kó gorí òkè lọ kó lọ máa gbàdúrà ọlọ́jọ́ méje. Gbógun ìdílé ló ń disturb ẹ̀. You know? And funny enough, ẹ jẹ́ kó wá sí America. Bí ogun ìdílé yẹn ò ní wà active mọ́. Bí àwọn àtogun ìdílé dẹ̀ wọ́n jẹ́ ń fa shift ni. Because ìfúnra àtogun ìdílé bá rí shift gan kò ní lè lọ meeting mọ́ at the end of the day. Bí a tó bá fún ní double hour. You know, these are the things. You see, idle hand is a devil workshop. That is what he said. You understand? Àwọn àjẹ́ tó wà Nàìjíríà tó ń disturb a lot of people. Táwọn pastor fi ń ráyè gbàdúrà fáwọn èèyàn. It's because there's no job. Tó bá ríṣẹ́ tó ń fa shift kò ní sí gbogbo yẹn. You know, these are the problem. The problem is that they will rake people, lie to people, tell people different kind of stuff. So the last thing I'm going to say is that, see, there are people participation in politics. Our people have refused to participate in politics. Tinubu, who is the center of the government currently, is the president of Nigeria, can only give money to the part of governments that are existing within Nigeria to take care of their own people. That is his job. And our job as a people,
that we have elected those set of people is to hold those people accountable within that very space. There was a time I wanted to renew my passport in America, and it takes a long time, and I needed to travel. You know, I had to call my rep member in America here so that they can help me fast track my passport. You can see how effective that could be, right? And before you know it, in 2-3 days, my passport arrived in my, by UPS, and I got it. You understand? How many people actually spoke to their rep member in Nigeria? Majority of these guys are in Abuja enjoying, buying houses for different girlfriends. You don't hold them accountable. Those guys you don't even know your House of Rep member. They're supposed to have a local offices in those constituencies. They don't have it. Their building are all in Abuja. If we don't structure democracy the way it's supposed to be structured, we are going to continue to have a problem. I tell you, if you like, change the president like 1 million times. If democracy is not structured the way it's supposed to structure, we will continue to have the big problem. Because the way it's structured in America is that the people themselves will hold the government accountable. Just do anyhow in America or anywhere, you see the people will come after you. But we don't hold them accountable. Èèyàn kan wá sọ̀rọ̀ kan bíbá yín sìn, ẹ fẹ́ lọ gbowó lọ́wọ́ chairman local government. Ẹni tó yẹ kó ṣojú ọ̀nà fún yín nìyẹn. Tó bá ti fún yín lówó yẹn sìn tí ò ṣojú ọ̀nà yẹn, ẹ lè fún lépè mọ́nà, ẹ ti jọ jẹ́nu èpè yẹn nìyẹn. These are the problem. Owó tó yẹ kẹ́lómi ti fi ṣe nǹkan bí wọ́n fi ṣe hospital kan ṣe kí lóko ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ pé àwọn some primary health care kan ó wà London state ẹ máa pariwo ní federal government ní òṣè kínní kan meanwhile they've given allocation to all of this. Ẹ wo bomb tán yìn ní Ìbàdàn gbà kan tán lọ fún Ṣèyí ní about 50 billion. Kò jíṣẹ́ fáwọn ará Ìbàdàn náà pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lélẹ̀. Ìgbà táṣìírí tú ló ẹ̀ṣẹ̀ ń sọ̀rọ̀ síta pé òótọ́ náà ṣerú nǹkan báyẹn fún wọn. Wọ́n tún support ẹ̀. Wọ́n tún àwọn èèyàn ló tún support ẹ̀. Àwọn èèyàn tún support ẹ̀ nígbà táṣìírí tú. Nígbà táṣìírí tú tán. You see, ṣé ẹ rí àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n kàn máa wá wọn máa pariwo ń bíbà pé Nàìjíríà ti ṣe kinní kan ayé kí lorúkọ ẹ ti kinní kan nìkan ẹ má yẹ ká máa tanra wa jẹ nítorí pé ọwọ́ wọn ò sí níjọba ló jẹ́ kẹ́lómi máa pariwo. Ẹ jẹ́ kí wọ́n wà nǹkan tí ń jẹ oúnjẹ yẹn everybody máa dákẹ́ ni. So hypocrites everybody. So these are a lot of the things that the Nigerian problem that we have in our country. Number one thing is that people want different things within Nigeria. Number two thing is the religion thing that is everywhere within Nigeria. Ẹ lọ gbàdúrà even ìjọba federal government kan máa sọ fún yín pé Olúwa máa ràn wá lọ́wọ́. Ẹ̀yin dẹ̀dẹ̀ ní capacity láti ran àwọn èèyàn yẹn lọ́wọ́. State government náà máa sọ pé ẹ lọ gbàdúrà fún wa yín bàbá wa nínú Olúwa. Àlàyé lọ ṣojú ọ̀nà. Ṣé Ọlọ́run ló fẹ́ wá ṣojú ọ̀nà ni? Lọ build hospital. Ṣé Ọlọ́run ló fẹ́ build hospital ni? Ra transformer fáwọn èèyàn. Òun sọ pé kọ́lọ̀ anyway ṣá mi ti ẹ̀ blame wọn. Bàtà àwọn èèyàn gangan fúnra wọn ti London system Olúwa má jẹ́ kó blue. Ọlọ́run ṣàánú wa. That is what people want. You need to sell what people want Olúwa for them. ṣàánú fún wa. That's what people want. Àwọn èèyàn ṣèṣọ́ọ̀rù lórí transformer àwọn kọ́lọ̀ má jẹ́ kó blow. Ibi tó ń reduce brain wa sí nìyẹn brain cell wa ó ti reduce. Ṣé o ti rí lọ́ọ̀ náà rí ni táwọn Nàìjíríà lọ ń play sí transformer. Exactly. Ogun ìdílé ni ogun kí lorúkọ ẹ ni ogun is just everywhere but most of those pastors wọn ti ẹ̀rọ ogun yẹn ṣe wọ́n máa ń rí ìbọn wọn mọ́ ṣe máa ń ṣe that's the problem tí mo máa ń ní pẹ̀lú wọn. Ẹ máa rógun eléyìí ogun kinní kan wọ́n máa dẹ́rù bá everybody so that you can come to them and they will collect your money. You understand? At America tó ń sìn ara àwọn ogun wọ̀nyẹn náà ṣá at the end of the day. Nǹkan di fẹ́ dá church business ní Nàìjíríà. Tẹ́ bá dẹ̀ rìn bí like 1 kilometre in Nigeria ẹ máa rí gbogbo pastor everywhere. Collins ẹ máa ráàfà everywhere. Ọmọọyàn mẹ́ta ní Amẹ́ríkà tó ní church business lẹ́kọ̀ọ́ is a very good. If you don't want to lose money in Nigeria, start just church business. Exactly. Yes. Japa is the most successful business in Nigeria if you want to invest your money. Very lucrative. People are telling Nigeria to start church business now because that is the only thing Nigerians break and process. That you will make money without stress. Yeah, because àwọn Nigeria ò lè ronú mọ́ sìn Ọlọ́run ló máa ń bá wọn wá ṣe everything.
at the end of the day wọ́n máa tún sọ pé Ọlọ́run yẹn ó dá everything ó ti dá pé ò bọ̀ àwọn náà ló tún máa sọ fún yín pé ẹ̀tún nìlá immediately tó bá ti bí ọmọ Nàìjíríà báyìí ìrònú ọ̀run ló wà lórí ẹ̀ bó ṣe máa padà sọ́run ló máa wà lórí ẹ̀. Anyway, they said, thank you so much, Colin. They said church business will soon collapse. Don't invest your money in that. Anyways, for people why don't they open? All right. Mr. Neyo, ẹ jọ̀ọ́ èmi máa jẹ́ assistant pastor ẹ jọ̀ọ́ ṣé gbọ́. We can do it. We are working on it. Don't worry, we are working on it. Mo lè perform miracle gangan ẹ má worry. Japa kì í ṣe generation tèmi ni church business ló máa collapse. Collapse already. Kò possible. Sori jẹ́ kí n sọ problem wa kan fún ẹ. Sori kan tó bá fi bọ́ ọmọ láti 8 years. Láti 1 year títí di 18 years. Ó ṣòro kó tó lè free ara ẹ̀. That is the problem of Nigeria. That is why mo ṣe pity àwọn èèyàn tó tún ibi tí wọ́n mú àwọn àwa lọ tí wọ́n ti lọ brainwash wa tí wọ́n dọpọlọ wa láàmú tó yẹ pé kó tó lè think critically as a Nigeria ó ní láti tún rẹ bí. Ṣé rí Mr. Neyo? Láti mi ṣe máa ń ṣe àwọn ẹlòmíì pé wọ́n mú yín lọ síbi ẹ̀yin náà tí wọ́n mú ọmọ yín lọ síbẹ̀. Níbi tó yẹ pé ẹ̀yin ò lè ronú dáadáa because àwọn òbí yín mú yín lọ bẹ̀ ẹ̀yin náà tí wọ́n plant àwọn ọmọ yín síbẹ̀. Mr. Neyo ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín kí n buttress nǹkan tẹ́ sọ. Ṣẹ́rí tí ọmọ Nàìjíríà tó bá ti bí ọmọ ní Áfíríkà tó bá ti bí bàbá ẹ̀ ló máa mú lọ sí church tó bá ti débẹ̀ báyìí ọmọ yẹn máa wo ara ògiri ó máa rí pé funfun ni Jésù Kristi tó wá gbà òun là ó ṣe máa wò ó ní ó ti mọ̀ pé bàbá òun kò sẹ́ni tó gbà òun tó deliver the same parent náà ló máa mú lọ sí school gbogbo nǹkan tó kàn school yẹn ó kàn máa gbọ́ pé Adam Smith ó ṣe báyìí kíní kan lucrative ó ṣe báyìí àwòrán òyìnbó ló máa gbọ́ from the day one ọmọ yẹn máa wá dàgbà yóò máa realize pé his own forefather does not contribute anything to this world. That kind of a child mindset has been defeated totally from the beginning. Now, because that is a defeated mindset from the beginning. Because number one, the savior of the world is not his people. You understand? The people that invented everything are not his people. You understand? So does that mean Japa can still help the younger ones? Àwọn kan wà ń lo òyìnbó náà ṣáà tí Japa yẹn ò help o because someone ń bẹ̀ wọ́n. Nigeria church labroad mo tó plenty bẹ́ẹ̀ mo tó plenty ní Nigeria church wọ́n sì pọ̀ gan labroad. Nigeria church yẹn ló tiẹ̀ worst is labroad. That's the problem. Wọ́n bára wọn jà ju anything lọ. You understand? Gbogbo wọn wà rebellious every one of themselves ìjà ní all the time. Tó bá fẹ́ gbọ́ òórùn ara ẹ lọ sí Nigeria church. Gbogbo story ayé ara ẹ you hear it outside. All right, thank you so much, Colin. Colin don't cook scatter table. We think saying you are another man. Your whole cook scatter everything. All right, real quick, we're jumping, we're moving fast on this program because of time. My Lord, if I say now you remain. Open your mouth. Thank you, Collins. God bless you, my brother. I appreciate you. Ìjàpá ẹkúṣẹ́. Mi ò bá sórí Mr. Gbọ́láhàn bọ̀ bí mo ṣe ń tẹ̀lé program yẹn lọ ó rí pé ó jọ mọ́ ti Mr. D ní last week ó dẹ̀ ṣe ní kàyéfì wípé kíní yìí kò tiẹ̀ tí ì ṣe kò jẹ́ nǹkan tó máa dáwọ́ dúró lẹ́nu ìjọ mẹ́ta yìí. It has been there for long. And as it is now, reasonable solution because ó dáńpọ̀ to overwhelm government gan fúnra wọn. Mo gbọ́ téèyàn kan sọ pé àwọn tí wọ́n release ní Ìbàdàn bíi 50 billion ni wọ́n san ní ransom on code. Of course, wọn lè sanwó yẹn níbi tí èyí ti máa mọ̀. You cannot imagine 50 billion in the hands of those guys. Imagine what that will buy in terms of ammunition, arms and ammunition. Mr. D sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn ó sọ pé ìbọn tó wà lọ́wọ́ àwọn guys yẹn ó wà powerful gan tó jẹ́ pé wọn ò rírò ẹ̀rí. Imagine nǹkan tí 50 billion máa rà. So, and it's now a very lucrative business. Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí kíní ẹ fi tó fi kọ́mọ̀ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí ní election tó wà níwájú. It is a system
and it's a regular thing each time tí a bá ti wà ní electioneering period ní Naija, insecurity máa pọ̀ because àwọn government, àwọn politicians tó yẹ kí wọ́n mójútó àwọn nǹkan kan èyí tó wà paramount sí wọn jù ní the next big thing which is the next election. Kò ṣe politician nìkan, every good businessman in Nigeria, the next big thing for them as we speak now is who becomes the next president. Every senior staff in parastatals and ministries, big companies, the next big thing is who becomes the next president. So they care less about gbogbo nǹkan táwọn pariwo yìí. In as much as ṣe tàbá some of them náà tó jẹ́ pé maybe once in a while their relative wọn were affected or jẹ́ victim or they have the money to take care of it. So far tí o bá ti kan immediate family, the most important thing tèmi rò pọ́n lè ṣe ni wípé government tó bá máa ní courage láti decree wípé okay, as a government official, as a politician in position, immediate family and none of them should have access to foreign schools, and no security for any senator, no police, no DSS for any senator except the governors, deputy governor, president, vice presidents. Tó bá ti lè ṣerú àwọn nǹkan yẹn, ẹ rí pé ó máa jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó máa kún àwọn èèyàn gbọ̀ngbọ̀n, because gbogbo ìta sọ yìí ṣẹ́rí house of assembly member ní ìlàsán house of assembly member ó lọ́lọ́pàá mẹ́ta tó bá tún fún ìyàwó ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan, ìmí ń fún girlfriend wọn lọ́lọ́pàá, àti ìwà sọ house of representative member, house of rep member ní lọ́lọ́pàá mẹ́rin márùn, àti ìsọ senator míì kan tún ní DSS tó tún gẹ̀ tó tún tẹ̀lé káàkiri. Wọ́n dẹ̀ ṣe fúnra wọn yẹn, wọ́n máa fún ìyàwó wọn, èmi àti fún ọmọ ẹ̀. Mélòó ló wá kù nínú àwọn security personnel tó fẹ́ ṣe insecurity tá à ń sọ yìí, mélòó ló kó gbòòrò? Àwọn tó dẹ̀ tún wá kù náà, àwọn náà hustle wọ́n ṣe máa join VIP ni, because VIP lówó wà. Ṣé understand? Then wọ́n bá àwọn tó wá kù gbòòrò, àwọn náà wò pé àwọn boys àwọn ti wà ní wọ́n make owó yìí lè tẹ̀lé senator kìnìkan ó ti ra mọ́tò fún pé ilé ìtẹ̀lé ní honorable kìnìkan ó ti ń kọ́lé fún. Òun náà ojú street lókù tó ti máa gbá títí ẹ̀, àwọn yẹn ló máa disturb àwọn boys ní ojú ọ̀nà. Ìwọ ọmọ 20 years ó ṣe wọ́n máa gun Benz, definitely ìyàwó ló ń ṣe. Àti ìwà sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tá à ń sọ yìí náà tó wà ní school, 200 level students tó wà ní school, mélòó nú wọn ló rí gèdè sí school? Ṣé bá ń rí wọn hòtẹ́ẹ̀lì most of them wà tán tó ń ṣiṣẹ́ náà. Àwọn tó wá jóbìnrin mélòó ló dùn ní school wọn? Control me from one state to another. Ẹ ṣe ń rí wọn bí lórí snap, next week ẹ ti rí ní Calabar, the following week ó ti wà lẹ́kọ̀ọ́, ó ti wà ní Lẹ́kì. A rí wọn lórí snap now. These are people that are supposed to do in school. Ìyá wọn dẹ̀ mọ̀, àwọn parents wọn mọ̀, kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ wọn ní ẹ̀ṣin sí. So it's a systemic thing. System yẹn ti dàrú gan-an, ó ti dàrú gidi. Thank you so much. Àmì Ọlọ́run. Thank you. Àwọn politicians dẹ̀ rí báwo la ṣe kí ni process ta fi ń select àwọn tó wà in position láti orí councillor lásán. Ó kàn lè sọ pé ìwọ ló popular pé o fẹ́ jẹ councillor ládùúgbò ẹ̀ náà. No, there must be a stakeholder tó ní láti nominate ẹ̀. There must be a solid stakeholder tó ní láti nominate ẹ̀. Stakeholder yìí ó ní àwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn ẹ̀ tó ń tẹ̀lé, tó ti ń kó wọn jẹ tipẹ́tipẹ́, tó jẹ́ pé òun ló ń take care responsibility wọn. Ìyàwó ń wà lọ́sítà, ọ̀gá ọmọ ń bímọ, stakeholder yìí ló máa gbowó ẹ̀. So tí àsìkò politics bá dé, wọn ò bí wọn dá ẹ̀yìn stakeholder yìí náà máa wà. Tí government bá need anybody tó fẹ́ fún ní position, stakeholder yìí ni government máa pè. Ọmọ wo lẹ fẹ́ filẹ̀? Ìkan náà àwọn tó bá lóyà sí ló máa filẹ̀, kò ń ṣe èèyàn tó gbádùn nígboro, tó nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn lọ́kàn náà máa kò ṣe nǹkan tó ń wá nìyẹn. Ẹni tó máa gbọ́ràn sáwọn lẹ́nu, ìkan náà àwọn boys wa tó lóyà, òun náà máa nominate náà.
bẹ́ẹ̀ yẹn láti councillor lọ sí house of assembly lọ sí house of rep lọ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn gómìnà ló ń nominate wọn then àwọn stakeholders yìí náà wọ́n ní contract tó ń gbà lọ́wọ́ governor state government every month èyí tí ò gbowó. Ìlú ti dàrú náà system yẹn ti dàrú gan ní nǹkan mọ́ ó dàbí pé àwọn tó ti pẹ́ ní yankee àbí ní abroad wọn ò really understand the level of how bad things are really in terms of politics ó ti really bad gan tó jẹ́ pé ìwọ tó o bá ti láwọn boys tó níbọn dáadáa lọ́wọ́ ó lè gba position gidi in terms of politics ó lè ní position gidi gbà. All right. So competition ni. Ever round up 1 more minute, Abi. Yeah. So I think Mr. Gbọ́láhàn Ọlọ́run á ṣàmúyàn Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ bébí ṣe máa sọ fún yín opportunity bá ti wà fún yín láti mú gbèsè yín sọ̀rọ̀ ẹ má rò twice ẹ ṣe gan ẹja pa aṣọ lórí platform. God bless you. Okay, real quick, Mr. Allah, Ever ṣe microphone. Thank you, my lord. I appreciate you, sir. Mr. Allah, má sùn. Wọ́n ti sùn. Okay, KB. Ẹ ra sà. Mi sùn jápa wàhálà yín pọ̀ jàre mi sùn every time máa sọ pé mò ń sùn. Èmi fẹ́ sọ̀rọ̀ tèmi ni. Àsùngbàgbé òní kan wà. Tẹ́ ẹ bá sùn ẹ ti gọra yín nìyẹn o. Èmi ò pẹ́. Ó yá ẹgbẹ́ òsókè ẹ̀ káàbọ̀. Ọláwọ̀ ò sùn. Ọ̀gá mo like platform yìí mo like gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe ní lórí gbogbo everybody ṣe the first and foremost mo kọ́kọ́ fẹ́ bá Mr. Gbọ́láhàn dúpẹ́ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn tó bá kù lẹ́yìn Ọlọ́run àti máa yọ wọn kò tiẹ̀ ní kù lẹ́yìn mọ́ gbogbo àwọn àtẹ̀dẹ̀ wà lórí platform yìí kankan ò ní ṣe anybody wọn ò ní jẹ́ anybody gbé ṣe rí nǹkan tí Mr. Neyo sọ understand Mr. Neyo sọ pé Nàìjíríà dá o wọn ò sọ pé ó dá o wọ́n mọ nǹkan tó ń sọ èmi náà dẹ̀ rí sí nǹkan tó ń sọ ó dẹ̀ pé like about four episodes ago àbí 4 weeks ago Mr. Neyo wọ́n sọ̀rọ̀ kan lórí platform yìí wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ nemesis pé you have to organize yourself it is you that have to take care of yourself mo dẹ̀ rí pé òótọ́ ni because tí nemesis bá wà uncle Japa tí nemesis bá wà kò yẹ kí America exist lénìí torí gbogbo nǹkan atrocities tó ń ṣe fún àwọn dúdú nílùú yìí trail of trail tí nemesis bá wà that is first and foremost. 2 people claim to be honest simply because they don't have the opportunity to be dishonest ẹni tí ò bá rí ìfàjẹ́ ló máa ń pè ní haram uncle kan sọ̀rọ̀ bí ilé kan wọ́n ní pé àwọn bàtà lọ sí Nàìjíríà pé àwọn tí ó wà tí ò tí ì bọ́ sínú politics tí ò tí ì sí níjọba wọ́n worst ju àwọn tó bá wà níjọba lọ which is true he was saying the correct thing ṣe get kò sí ìlú tí ò ti ṣe mọ̀ kò sí ìlú tí ò sí gbọ́nmi sí omi òtún tí ò sí one problem or the other ní American bíi journalist kan ABC news journalist wọ́n jìyà ìgbé wọn ò tí ì rí títí ní FBI wọ́n dá everybody. L'American bí. Of course. Kí lorúkọ ẹ̀? Woman kan báyìí ní ABC ló ti ń sọ news ó pẹ̀lú woman yẹn ṣe very very tough journalist ni. Wọ́n lè jìyà ìgbé l'America. Of course wọ́n jìyà ìgbé gbogbo FBI tí wọ́n. No filter help me check. Yes. Wọ́n dá FBI sí gba. Mo gbọ́ ń pa ẹ̀. Japa this is the fact òótọ́ ni fact ni. Okay. Yes. Wọ́n ti rí woman títí dé ní tọ́mọ ẹ̀ ń sunkún ọmọ ẹ̀ ṣe top journalist ni. So ṣé mo àwa náà ṣe à ń sanwó. In fact nígbà tí àwọn tó jí gbé gangan wọ́n ní pé kán mú $6 million wá but àwọn fẹ́ gbowó yẹn ní crypto. I don't know if you understand. It's online. Check the information online. This happened about 4 months ago. Tí rí woman ẹ̀ dé ní. Ṣé ẹ ṣe ọ̀nkú tẹ buttress ṣe rí nǹkan tó wà mẹ́rin ni pé àwọn èèyàn wọn máa bó sórí social media sórí TikTok wọn máa sọ pé Nigeria ò safe lóòótọ́ there is insecurity problem ní Nigeria ẹlòmíì tí yóò láǹfààní àti lọ sí Naija òun náà bọ́ síbẹ̀ a ní Nigeria ò safe wọ́n ń jí wa gbé ní o kíní kan mi sọ pé kò sí wọ́n ń jíyàn gbé o ẹ má miss
ẹ má misunderstand mi o wọ́n jiyàn gbé but ẹlòmíì nǹkan tẹ́lòmíì bá gbọ́ ló wá ń sọ kò verify kò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ at least I go to Nigeria every 2 times in a year or one time or 2 times in a year alẹ́ ìmọ̀ye àwọn tó dẹ̀ ń travel tó ń lọ náà but most people tó máa ń ṣe propaganda yìí àṣọ bí kò sí problem wà àṣọ bí kò sí problem wà but wọ́n máa bọ́ sórí TikTok wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ̀rọ̀ a lè lọlé o wọ́n máa bá jí wa gbé ní irọ́ ni o ó níbi tó ti forí kásá o àwa mú tiẹ̀ àwa mú mọ́ pé nítorí pé insecurity wà àbí kinní kan ní òun ò ṣe lè lọlé. mọ́gẹ́jì ti fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ìṣọ̀run ẹ̀ ti fẹ́ já so ṣẹ́rí in terms of business all those things ṣẹ́rí ètò àwọn máa blame ìjọba ṣẹ́rí Amẹ́ríkà bá Amẹ́ríkà ṣe wà yìí Uncle Japa yìí náà máa mọ̀ it is small businesses ló gbé Amẹ́ríkà dúró small businesses. Exactly yes. Òun nìyẹn, yeah. Yes. Okay. ṣẹ́rí small businesses ló gbé Amẹ́ríkà dúró ṣẹ́rí bí mo ṣe wà yìí mo ní gas plant ní Nàìjíríà ìgbà tó fẹ́ gbẹ̀mí mi mo ń láti tì ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn. mo fẹ́ gbẹ̀mí yín àbí àwọn tó ń bá yín control ẹ̀. ọjà tí mo rà síbẹ̀ last was 9 million tí mo rà síbẹ̀ ìgbà tí mo fẹ́ lọ sí Nàìjíríà wọn ò mọ̀ pé mò ń bọ̀ Nàìjíríà ìjọ kan èmi ti mọ̀ pé máa dé Nàìjíríà ní Monday so ṣe mọ̀ pé WhatsApp tí wọ́n bá ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ lè mọ̀ bóyá Nàìjíríà ló wà àbí Amẹ́ríkà ló wà so wàtá pè mí wọ́n need fuel torí mo ní solar but solar yẹn ó dà pé wà faulty mo ní kàn lọ túnṣe so generator mi wọ́n ní kàn gbé jáde tuntun mo ní kàn lọ ra fuel sí wọ́n á pe cashier mi mo ní èlò ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní 60,000 ló wà lọ́wọ́ òun ok mo ní kó fún bọ̀bọ́ yẹn ní 10,000 kó lọ ra epo wọn mọ̀ pé mo ti wà Nàìjíríà pé Nàìjíríà mo ti máa sọ̀rọ̀ ọjọ́ Monday pàtó di Tuesday mo kàn yọ síbẹ̀ ní gíjà wọn ti ẹ̀ mọ̀ mo ṣe yọ síbẹ̀ nìyẹn wọ́n ní àlàyé ti dé tó mo á pe cashier mo ní èlò ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ lókù lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní 14,000 mo tó sọ fún mi pé 60,000 ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà mo dẹ̀ ní kó fún lágbára ní 10,000 báwo ló ṣe máa kú 14 instead of 50,000 ẹ mọ̀ kó tó sọ òun yá ìyá òun lówó ni òun yá ìyá òun lówó owó company. gbogbo àwọn tó tẹ̀lé mi lọ wọ́n ní ó yẹ kí n lọ arrest ẹni kí n lọ sí police station ní webton mo wá wo ẹni tí màá mú lọ sí station mo wo ẹni tí màá mú lọ station èmi náà mo ti máa lọ sanwó bẹ́ẹ̀lì màá ti lọ fọlọ́pàá lówó ṣe everything inú kọ̀ bí mi ni mo kọ̀ make up mind pé I'm going to shut this place down ǹjẹ́ òkè inú ọjà 9 million tí mo rà síbẹ̀ I lost 4.1 million ni mo lose owó tó ń wọnú POS mo ń rí direct mo ń rí gbogbo ẹ̀ direct but àwọn tó bá mú káàṣì wá ṣé tó máa fẹ́ rajà tó máa sọ pé wọ́n mú káàṣì wá ṣé kì í sọ pé kọ́ máa rà ṣé kì í sọ pé àgbà káàṣì ni no àpò léegun kọ́wó là mi ò lè sọ pé no mo ṣe irú àwọn yẹn ń sìn wọ́n máa bọ́ síta wọ́n sọ pé kò síṣẹ́ wọ́n ní kò síṣẹ́ o kò síṣẹ́ o àríṣẹ́ o kíní kan irú iṣẹ́ tó tún wá kírètì fún yín tó pé kẹ́ máa jẹ díẹ̀díẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ wòmù wọ́n mọ̀ pé èpà ń para ẹ̀ ó lóun pajá ṣèbí tí ajá bá kú èpà náà rọrùn ṣèbí mi dẹ̀ ti ṣọ́ọ̀tì bẹ̀rẹ̀ dáhùn sí káwọn náà kan tó bọ́ sí gbòòrò wọ́n tún lọ dánbò mí wò so gbogbo so many things àwọn èèyàn wa táwọn èèyàn wa pàápàá ń dánwò òun tí mo ní kí n contribute nìyẹn ẹ ṣe. ẹ ṣeun so much thank you Mr. Ola God bless you sir wow èpà ń para ẹ̀ ó lóun pajá kébì. èmi ló kàn. èmi ló kàn. ẹ kálẹ̀ gbogbo ilé o. ẹ káàbọ̀. ẹ rọra ṣùṣà ẹ jọ quick one èmi kọ́ máa sáré chipping àwọn nǹkan kan fún láti bá Neyo sọ̀rọ̀ Mr. Neyo Mr. Neyo and L&K I really appreciate them because Japa mo rí ní kí ló ń pè Agbalẹ̀tù. And this is the first live tí mo kọ́kọ́ máa join ní TikTok èmi kọ́ wà ní TikTok wá ti post picture wá ẹ dẹ̀ sọ pé TikTok live I join you and your program was the first tí mo kọ́kọ́ join so I always listen to Neyo contribution and L&K all their submission is always vital and I to be honest I like them I love them.
So nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé Mr. Neyo is always half point and fat, but he need to be calming down. Sherry, I was like him. Téèyàn bá ń sọ òótọ́ tó bá wà lórí point tó ò bá ṣọ́ra, èèyàn máa ń di ọ̀tá ìlú. You just see that you will be the only one among the people. A máa dà pé tiẹ̀ ti pọ̀ jù. Ṣé tí àgbàlagbà bí ìgbà Mr. Láyrin sọ fún ọ pé ó ti tó? Just he has his point. What you just need, tágbàlagbà bá ti ń báyàn sọ̀rọ̀, kéèyàn ò bí wọn torí pé tó bá yá àwọn èèyàn sọ pé eléyìí fún máa disrespect, kò ní respect fún àgbà. Wọ́n ní valid point, is on his point. But tágbàlagbà bá ti interject, tó bá ti sọ pé ó ti tó, let him just abide and obey. Kò yọ nǹkan kan kó lára your vital valid point that you wanted to say. So that's just my advice for him. No matter what, he's my man. I give it to him. So Sherry, ìgbà tí ẹ sọ̀rọ̀ the other scenario yẹn, ìgbà yẹn mi tí join, so mi ò really mọ what Mr. Gbola, okay, màá lọ wò. But about Nigeria issue, Nigerian problem is compounded. It's a big problem. Sherry, problem Nigeria ó ti wà láyé amalgamation rọ tí wèrè Mongo Park tó discover river Niger river Benue. Yes, lórí burúkú àwọn olùsí tán lọ kó wa papọ̀. Sherry, pé we are one Nigeria yẹn kò sí nǹkan tó jọ dé ní kò sí. Tẹ́ bá wo ìgbà tí mo ti wò pé Nigeria, ṣé Nigeria lè dá? Ẹ jẹ́ ká má fi ẹni ta fi ń gbàdúrà sọ pé Nigeria ò lè dá. My dad asked me, my dad is gone, 91. He told me something. Wọ́n bí mi, wọ́n kọ́ pè mí, ṣé Nigeria ṣì lè dá ṣá? Wọ́n ní Lord Lugard ní ìpínlẹ̀ Mongo Park, ẹ change ìpè yẹn, ẹ change ẹ̀sùn Lord Lugard. Àti gbogbo wọn, ṣebí gbogbo wọn náà ní papọ̀, kò ní yẹ wọ́n papọ̀. Àti àwọn tó fún wa ní independence náà, ṣebí ìgbà tó gba independence, leader kan from the north, ìyẹn already, a gbọ́ story yẹn mú tí lọ ràì. Àwọn méjì yẹn, because of their leadership, they want to become president, because they want to become a leader. Tí àti ripe tán lọ fi by force gba independence. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà náà làwà after independence kí ni achievement Nigeria at what age? At 65. Okay, my dad told me that pé ìgbà táwọn ò lobby fún ṣé àwọn ò mọyàn kankan. He came all the way from ìlú. Wọ́n kọ́kọ́ wà north, ìgbà tí north dàrú tí crisis ṣẹlẹ̀, wọ́n relocate wá sí ìlú padà. From Ilésà wọ́n padà wá sí Èkó. Wọ́n dẹ̀ apply. He was formerly a teacher. Wọ́n dẹ̀ ṣe course pápápá accounting course. Wọ́n dẹ̀ ríṣẹ́ ní Domalong. Company yẹn ṣì wà ń bẹ̀ dì ní. Wọ́n dẹ̀ ń sọ fún mi pé nígbà tí àwọn rí pé bíi tribalism wà ń bẹ̀ yẹn, àwọn kọ̀ wò pé bí yóò táwọn lọ́rùn. Wọ́n dẹ̀ resign. Wọ́n tún nọ sí another company. Wọ́n dẹ̀ ríṣẹ́. Kí ni ẹ̀ affect irú àwa yìí? Because àmọ́ èèyàn kankan. Èmi tún wá lọ ṣe HND. Wọ́n wá tún parọ́ fún wa HND and BSc is equivalent. A tún ṣe tán. A tún bẹ̀rẹ̀ sí wáṣẹ́. A tún ríṣẹ́. A tún ṣe padà lọ ṣe BSc. Láti ṣe padà wá sí Nàìjíríà lẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gẹ̀ẹ́tì láti wá ríṣẹ́. Ṣé rí problem Nàìjíríà? Revolution ni o. We need to break. Revolution ni. We need to break up. Hausa gba tiẹ̀ lọ. Igbo gba tiẹ̀ lọ. Yorùbá. Ṣé rí àwa Yorùbá tá bá tún wà tá wà on our own, tá wà as a country. Ìjà máa wà but a máa tako ara wa because tribe kan nínú Yorùbá ó máa fẹ́ dominate pé àwọn làwọn tí ń rule, mi ò mention pé àwọn làwọn rule Nigeria. So that's born to rule. A mọ̀ pé a máa lè tako ara wa. Ṣé togetherness yẹn, unity yẹn, kò sí unity o. Kò sí unity, a kàn tọ́ra wa jẹ ni. Ẹ wò, èmi ṣiṣẹ́ ní mo ṣe IT ní one local government, mi ò ní dárúkọ. Nígbà táwa dé, we are 4 guys tá a ṣe accounting. Wọ́n gba sí accounting department. Ẹ máa wo bí tí corruption ti grassroots. Èmi wà in charge ledger. A máa ń pòsì àwọn impress, àwọn nǹkan tó ń fún ọba, maintenance ọba kà. Kí ni ọba ń ṣe tó ń ra? Tẹ bá rí kà tó máa rà fún wọn. Wọ́n tún máa fún wọn lówó maintenance. So a máa account ledger yóò balance rí.
àwa IT guys tá a dé àwọn tó wá láti other polytechnic èmi náà gbogbo wa meet àwa máa ṣiṣẹ́ lórí account yẹn ledger máa balance ledger ò balance ní local government ẹ wá wo ẹ tó wá jẹ́ head of account department wọ́n fún lówó kan pè ní impress àwa tá a ṣiṣẹ́ àwa IT yìí táwa ṣe IT la jẹ́ kí account àwọn tó ń gbà síbẹ̀ wọ́n wà competent wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ local government wọ́n dẹ̀ ń gba salary wọ́n fún wa as IT student wọ́n fún wa ní 1,000 naira ń gbà yín as at 1999 àwọn dẹ̀ ń gba owó wọ́n gba correct owó wọ́n gba salary account ò balance rí ledger gbogbo ẹ̀rí yamayama bàtà wá dé account yẹn bẹ̀rẹ̀ sí balance so àwa discover pé wọ́n fún mà yìí ní impress ó dẹ̀ ń dá impress yẹn là àwa tá a ṣiṣẹ́ yẹn kò sí pé pé kó tiẹ̀ fún wa nǹkan láti fi motivate wa pẹ́yìn boys ó yá ẹgbà ilé ìgbà tó wá yá àwọn ṣẹ́rí àwọn guys ẹ̀kọ́ pè mí sẹ́yìn ni pé Kúnlé wá ń bí àlè máa ṣiṣẹ́ ẹrú báwa náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí yọ́ṣẹ́ sílẹ̀ ní ó ti yé yín bá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí yọ́ṣẹ́ sílẹ̀ ní pé obìnrin wá di pé ó wá lọ ń hòdì salary wa ní ibi tó ti máa san salary department so ẹ wo tẹ bá rí bọ́n ṣe ń pín owó fáwọn ọba ṣé ọba tó wà ní this local government tó ń fún ní owó tó ń ra ṣé òun ló fẹ́ lọ represent local government pé grassroots pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn pé ṣé ìyẹn ló máa lọ meet governor àpò wọn lọ ṣẹ́rí Nàìjíríà àwa gangan ni problem ara wa o ṣẹ́rí fẹ́ láti kọrin Suffering and Smiling àwa Nàìjíríà gangan ni problem ẹ wo June 12 ibi tí mo ti bẹ̀rù Nàìjíríà nígbà tí sọ pé June 12 we stand tá à ń sun táyà kiri ìgbà táwa ṣàṣẹ tó order shoot aside ẹ wo election Abiola which was fair tó wà fair peace and fair tó yẹ pé is the best election Nigeria we have one tenant there ó ti lóun ò ní travel akọ̀ríjọ́ kan ni ó kọ̀ ní àwọn fẹ́ travel pé màmá òun kò máa akọ̀ discover pé àwọn Yíbò lérí àwọn kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí travel wọ́n ń lọ àwa gbọ́ pé now is Yoruba and Hausa turn let them face themselves now pé wọ́ọ̀ tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn gbogbo wàhálà 1966-67 pé ó yá náà let them face ṣé wọn pé ìgbà tí Yorùbá ò wá fi ọgbọ́n ṣe tí Yorùbá ò tí wọn ò jẹ́ kó lead sí war ṣé wọn pé wọ́n pẹ̀ sí pé Yorùbá ní coward pé Yorùbá are coward they know because what they face gbogbo period civil war ngbà yẹn wọ́n fẹ́ ṣé bí unity ṣe fẹ́ wà ní ìwọ fẹ́ kí other tribe pé nítorí pé war ṣẹlẹ̀ ngbà yẹn inú ẹ̀ lọ face ẹ̀ ṣé rí Nàìjíríà kò sí Nàìjíríà o a kàn tọ́ra wa jẹ ni kò sí Nàìjíríà we have to ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ mi ṣe ti move sí abroad yìí ṣẹ́rí ó ní nǹkan téèyàn kan sọ tí Mr. Lanre sọ I abide and I agree with him pé kí làwọn fẹ́ lọ ṣe ní Nàìjíríà ṣẹ́rí èmi máa ní Nàìjíríà at heart Nàìjíríà máa mo ti school láàbúrò tó yẹ pé mo padà wálé mo kàn wálé fún semester break ṣẹ́rí Nàìjíríà àwa kan wà tó yẹ pé Nàìjíríà yẹn kílùú yẹn dá ó wà lọ́kàn àwọn kan ṣẹ́rí àwọn tó dẹ̀ sọ pé àwọn ò wálé mọ́ àwọn ò wálé mọ́ ẹ jẹ́ ká má blame wọn but we want Nigeria to be a great nation I want that country to be a great nation but we cannot be together ká kọ́ máa tanra ipá wa together kò sí togetherness all right that's my submission ẹ má bínú pé mo take me for mọ́tò. Don't you think Kabani regional government and all states ruling their country, their state like a country? Sure, because they work in it. Neyo, má pa fún yín kò ní work. Kí ló dé? Tabachi ni àwọn bùjẹ́ dànù. No, bùjẹ́ dànù from the north. Ìgbà tí mo sọ ni pé Ọ̀yọ́ state á tó fi ara ẹ̀ ṣe. We are not Ọ̀yọ́ yẹn náà wọ́n á tún jà náà. No, a máa jà. We are not going to use Nigeria law in Oyo State. It's only to supersede. Nayo is right. Regional government only work. Regional government. Let me explain further a bit. Before 1966, regional government in Nigeria run. Onikaluku ń ṣe tiẹ̀ bó bá ṣe mọ̀ ṣe ni.
Do you understand? Onikaluku Shete. He was going in Ronsi Loso, Nigeria, the federal system of government. Onlo de affect and Deni. I want the federal system here paying back because I want Igbo loan rule Nigeria. I want low and bigger post. I don't know if you've seen there was a country. I've read several books about Nigeria. Before 1966, everything was going well. You know, I mean, Mr. Obafemi, Chief of Obafemi Awolowo, he was able to build Cocoa House. He was able to create a lot of structure within the southwest part of the country, you know, and things were moving. It was immediately after that coup, it was immediately after that coup, and everything daru. Then I go in Rose, saw Nigeria, the federal system of meanwhile, the boys from the north, one rope so in controversy, I want to share coup, oh, she in prison leko. It was at that point in time, not Dago Bueru. The president by all means, stop your Pagun Rosi, Belu Adekunle Faju in Ibadan. You understand? So regional government le pay wa Konikaluku sheti to ba se hun. Iwo to ba fe se sharia lode, se sharia ko ma se life e lo. Iwo to ba fe sharia to pe education le fe. Konikaluku sheti e. Regional government le work in all fairness. And because about will be on the structure in America no. Konikaluku sheti e to ba se hun ni state e ni as much as your county and your city. Konikaluku sheti e ni city mi ta wa ni Ohio bi, ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ mi ò kí ń wọṣọ school aṣọ ilé náà ń wọ̀ lọ jeans joggers and all of that lóníkálùkù ń wọ̀ lọ school. Meanwhile Houston tí mò ń gbé wọ́n stylishly ní aṣọ school. I don't know if you feel me. Oníkálùkù ṣe ń ṣe tiẹ̀ ni àdèmárí another county ní same Ohio yìí náà táwọn máa láṣọ school tó ń wọ̀ lọ. You know, regional government le pay Hausa yìí ò ní gbà ẹ lọ kọ sílẹ̀. Àwọn Hausa yìí ò ní gbà. Wọ́n ya wèrè gan. No doubt about that. Wọ́n ní gbà because wọ́n mọ̀ pé kò lè pay àwọn. I know. I agree. Government Nàìjíríà ọwọ́ wọn ló wà. Okay. Hausa ò ya wèrè o. Hausa ló ní Nàìjíríà.